private sector doing quite well, but we still have quite a bit of challenges with, e-gov. So perhaps just get us into that. I think one of the challenges that I see is that we need to really enhance access, such as our connectivity, so that we minimize more downtime where the system is down. I know for a long time, I think a few months ago, the government accounting and budgeting system was down and payments were really suffering. Connectivity continues to be challenged even today. I think connectivity and our bandwidths and so on are the areas where we need to continue to improve. One of the initiatives in Maitlamo was to participate in the establishment of an undersea cable which would connect Africa from Cape Town to Cairo. And I haven't caught up to see how far the program is going. And the undersea cable will try to minimize the downtime that we are talking about, because it will be undersea. But it definitely is a huge investment. And again, with the financial constraints that the economy is currently facing, it also does limit the it does also create a constraint as to the extent to which our government can invest in properly, efficiently in ICT. Absolutely. Now let's, of course, we're reflecting, wanted to take the journey from way back. It's great that you took us even pre-2000, to where we are right now, looking at some of the challenges, the milestones. But of course, in the spirit of, celebrating what we're just about to see happening today, the launch of SmartBot Village Connectivity, the project is expected to enable Botswana to access broadband internet and digital services through Wi-Fi hotspots. What impact will this have on the life of the ordinary Motswana? Again, priority, and I'll continue to say this, is access. For anybody is access, being able to access services, being able to access ICT, being able to access facilities, being able to access resources remotely, being able to work remotely with as minimum inconvenience as possible. We would like to be able to book our flights on Air Botswana with very little inconvenience, and that requires access. Absolutely. The keyword is really access anytime from anywhere. Absolutely. Now, perhaps let's also just unpack how we're doing as far as access to smartphones, because when you talk about access to the internet, the first thing there is you need to actually own a gadget that can actually enable you to access the internet. How are we doing as a nation, especially now looking at, rural areas, we're talking about connecting villages. There is a lot of enthusiasm and excitement, of course, even from people living, in beyond our cities and towns. Do people actually have smartphones? How are we doing in that regard? I think on average, Botswana is doing quite well. I believe in terms of smartphones, we might actually be at 1 to 5 in terms of the ratio, which is fairly competitive, looking at other countries in the region, looking at countries globally. I think Botswana has fared quite well in terms of enabling, or Botswana being able to access or own smartphones. That means Botswana are able to communicate. Botswana are able to do more than I think they are doing or using their smartphones for. There's a lot of ability to do research and development through smartphones. There's a lot of being able to access materials which would ordinarily in the past have to go into a library to find. And so that is why I think the encouragement should be on Botswana to really utilize the platforms that are available to them, including through the smartphones, not only for communication, not only for transactions, zabanka, but to fully utilize, to empower themselves. That's it. Yeah. To empower themselves and ensure that we do become, a knowledge-based economy. Mike, so I like that you already took it in that direction, because of course government is playing her part in ensuring that there actually is access to internet, access to Wi-Fi, access to information. Now, what role now does the Motswana play in ensuring they align themselves to benefit from this initiative, right? So perhaps speak to, I think you just started on that, just elaborate on that a bit more. I think Botswana need to also, like I said, the uptake. Right now we see that our government, we have a BW government page where you're able to access information about opportunities, about where the country is going. That's a very big milestone.
the fact that we are able to access information about opportunities. Different ministries now have Facebook pages that give you information about their services. I think we need to really go that route. I'd like to interject right there, because I understand as we speak, His Excellency the President is just about to arrive in Maung, where we're seeing the SmartBot Village Connectivity Project being launched, and His Excellency the President will be present that site. I'd like us to cross over to Maung and find out what is happening on the ground. Mo tsatsing la gompieno re mo motseng wa Maung mme le gore ke tsatsi la ditiragalo tota ditso la tshela Botswana le semmuso tiriso go sa go atolosa semmuso tiriso ya maranyane a SMARTBOTS a village connectivity a le gore a golaganya batho Batswana ka maranyane mo tsatsing la gompieno mme ke re pele tiro e simologa ke buisana gana le tona mo ofising ya ga Tautona Reka mo roeng ka letsatsi le gore tsatsi le tona le Ryan mo go wena o le tona mo ofising ka ditiro tsa tsatsi la gompieno re tshompa ke go dumedise ke dumedise Batswana go gae se se diragala mo tsatsing la gompieno ke phitlhelelo e tona thata mo pusong ya lehatshe la Botswana se ke mo go teng ke village connectivity go tsa maranyane ra isa ko setšhabeng ra isa ko bathong thulaganyo e puso ha e diragatsa thulaganyo ya ga motlotlegi mogolo Raiso Tautona le goromente ya digitization gore lehatshe le re connecte Motswana mongwe le mongwe a nne le access to internet freely se le bala gore mo gompienong metse e ka nna 144 e setse e connectilwe maikelo ke gore about 300 le yone e be connect 360 mo nakong e saidiseng pelo re bo re connecta metse eo se sa go tokagatsa matshelo a Batswana le matshelo a batho ka gore o bua ka agriculture temothuo o bua ka banana o bua ka education o bua ka tsa botsogo o ka se tlhole o dira dilo tse mo nakong ya gompieno o sa bui ka maranyane ka gore ebile maranyane a tla ba connectiwa ko dikgotleng ko ditleliniking ko dikolong gongwe le gongwe Motswana a nna le access freely o sa duele sepe gone mo go a go tokatsa matshelo a Batswana go a go tokagatsa seemo sa botshelo ba rona a merta tsa mare bona tiriso ye go nna le ditirelo tsa maranyane go sa online services di tswa ke puso ka gore maranyane a sa le mo dikgotleng kana seano sa go thusa gore Batswana ba kgone gore ba dirisanye le puso sentle matshelo a bona a tokagala ka gore re tsena mo go bo e-government gore goromenta ba dira ditlamelo dingwe tsa gagwe ka maranyane Motswana mongwe le mongwe a kgone go dirisanya le goromente a kope dithuso ka maranyane gape se lebala gore maranyane a gape re tla bo re golagana le mahatsehatse so mo go a go tokagatsa makalana o tlha o ka akanyang ka one a tsamaiso ya lehatshe la rona le go tokagatsa matshelo a batho ba rona ke phitlhelo e tona mo pusong ya rona ya gompieno pele ke go tloga tsa matona go ka boripana tiro ya gompieno e swela mahelong a le mararo tiro ene e tshwere ko molepolle e tshwere ko phalapele kwano mme le mo mahatsi le mo dikgotleng tse dingwe tse 54 Botswana otlhe constituency 54 ko dikgotleng tiragalo e ntsenyana ya direga tona me ke go leboga ke a leboga yo tetene le tona Reka ba morwaeng jaaka tlhalosa ka tiro tsa la gompieno gore tsa la gompieno re tla bona Tautona Dr. MOKGWEETSI MASISI a simolosa tiriso ya maranyane a SmartBots a village connectivity le gore puso e tsere tshwetso ya gore e atolosa maranyane ya mo mahelong a otlhe le hasa ka bophara metse e ka tshwara 506 e le gore mo nako ya gompieno a tlhalosa gore me go setse go connectetse go gokeletswe mo metseng e le 144 dikolo tota ka bontsi jwa tsone setse di amogela one tiriso ya maranyane e le gore ke ntha ya go thusa tota kanya knowledge based economy mme pele ga mo wa ta itse gore e rile ka ngwaga wa 2020 puso go se khutama ga Tautona ya simusa tota one lenano la SmartBots strategy e le go leka go netefatsa go transform the public sector mme ya re mo tsamayana go ra bona ka ngwaga wa 2021 go se modiswa jaanong e le gore Tautona o se modisa lenano la reset and reclaim agenda e le gore mo go lone go nagana le matshego a le mathano la ntha e le la go leka go thusa go tota go hokotsa manokono ka COVID le go dira melemo la bobedi tota e le go netefatsa gore e le gore la boraro tota e le la digitization le thalos le netefatsa gore tiriso maranyane mo lehatshe ka bophara e tshwanetse le moganya le hatshe jaaka o itse re mo nako ya gompieno mahatshe ka bophara a netefatsa gore a dirisa maranyane a Wi-Fi gongwe le gongwe go lenteng go tshwaraganya go go lomana ditirelo tsotlhe tse bana le tsone mme o itse gore se ga se selo se sesha e daisa ka ngwaga wa 2007 ke ga nna le yone ya maitlamo ICT policy e le gore e ne e thusa go se e bua e tlhalosa gore
mahatshe ba tshwanetse le go golaganye ka tiriso ya maranyane mme ya re mo nakong ya eresama ra bona ba SADC le bone ba tlhalosa gore the SADC Broadband Commission le yone e tlhalosa gore e netefatsa gore mahatshe a kgaolo ya SADC a tshwanetse gore a nne le ditlamelo kgotsa ditirelo kgotsa infrastructure e leng gore ke yone e lomaganya mahatshe a mme seo re se tsaya gape mo go ba the United Nations Commission le bone e le gore ba 2025 e le gore le bone ba supa bana ba tlhalosa gore ba rotloetsa gore mahatshe otlhe le hatse ka bophara ba atolose tiriso ya maranyane jaaka mo nako ya gompieno re bua ka the 4th Industrial Revolution or 4IR e re gore ke yone thata e rotloetsang thata mo ditirong tsone tse mme mo tsatsing la gompieno re le mo kgotleng ya motse wa Maung re ele tirelo e tshwetse mo kgotleng kgolo ya Batawana mo Maung mme bana le sabe tota ba mo tsatsing la gompieno re bona e le gore ke ba lephata la botsogo lephata la thuto le lephata la tsa ditiro tsa selegae kgotsa local government ba e le gore ke bone bana le sabe mo go tsone ditiro tsa tsatsing la gompieno e le gore tiro tse di tshwarang mo dikgoteng di ka tshwara 54 constituencies mo mahelong a dikgotla di le 54 mme e le se go leka go atumetsa setšhaba gaufi le tsone ditirelo tse re di bona mo tsatsing la gompieno yo mone mo tshwantse tsa gago e le re Professor Vasilis Kololias e le gore ke ene mantswitswidi wa yo gateletseng petse the coordinator wa lona lenaneo le a bua le tona wa tsa botsogo e re bon re Dr. Edwin Dikoloti mme ke tlhalosa gore mme mo tsatsing la gompieno gape ra go bona gape ko dikolong sa Molifi ko Mochude le gone e le gore go na le tiro e tabetse le seko e le go supa thuto ka maranyane mo sekolong go le gore tona Dr. Daxana Thebe o tla ba le ko le ene go supa sabe sa tiriso ya maranyane gore maranyane a se tsa tsentse mo nako ya gompieno a thusa baithuti ba le kae mme go tlhalosa gore over 387 communities ya baithuti ba ikgolagantse ka maranyane ba dirisa one maranyane mo dikolong jalo e le bontsi jwa batho ba le gore maranyane a dirise bone gore le bone ba tle ba nne le sabe mme e re morago gore ta bona gape go supiwa tiriso ya ona maranyane mo go tsa botsogo ko keleng sa ya moeti gone mo Maung e le gore taba re bona jaaka gore o le Motswana o le motho o kopang dithuso tsa botsogo o ka ya teng ko wa go tsa ditiro tsa botsogo mme tiriso maranyane le one e supa seno seo e le gore re tshela mo nakong ya the digital society a global world connected through ICT mme ga gona gore ka tshabela ka o kae le ga ka ntswa tsone ditirelo tse di ka tswa gongwe mo nakong nngwe di ate di na le dikgotho ga le gale mme mo nakong ya gompieno ba tlhalosa hela ba gore data or connectivity is the new currency mo nakong ya gompieno mme e le ditirelo tse le gore taba re di bona di atolosiwa di diragatswa gone ka kwana mme go tsong gone go ke tare mo tsamayana gore taba bona mna le sebaka sa gore ga tiro e simologa ka kwana re bona re kgabolela ko motseng wa Molepolole go le gore tona thulaganyo se go tona wa communication knowledge and technology o tla ba a emeteng ko go simolosa tirelo yone go motseng wa Molepolole go le gore mo nakong ya gompieno ke bua le wena jana go na le tota di office tsa a service center e go mo Lepollo e le gore le one e na le maranyane ona a one gov kgotsa a SMARTBOTS e le gore a golaganya batho le ditirelo mme mo nakong ke bua jana e le gore motho te go raisa tauta Dr. MOKGWEETSI MASISI wa gore ga mo khotleng ene ya Maung go tla go simolisa ene tiro ya ntsi e le a historic day tota in the history of this country mo ditirelo tsa maranyane tsa ICT jaaka go atolosiwa ga go itse go tsamaya go diragala gope gape ga re tshwantsha le mahatsa ra bapila le one go tsama kgaolong le ha tsela Botswana le ithoma tota ko pele mo go atoloseng tsone ditirelo tsone se mme itse gape gore motho ta utuna re slam Botsogwane mo nako ya gompieno o go phalape beten mando ke tsa gore mo nako e sa itsempelo o tla ba re na dinthaka botala gore go iragalang ko phalape jaaka motho ta utuna le ene a taba a tshwere tiro ka ko mme botle ka boraro ta utuna Dr. MOKGWEETSI MASISI motho ta utuna re slam Botsogwane tona wa tsa dikitiso le boranyane e bong re se go leno o taba a le ko Molepolole mo nako gompieno Dr. MOKGWEETSI MASISI a goroga jana re mona go lega mo khoteng yone ya Maung go ta go simolisa tiro ya tsatsi lone la gompieno e le tirelo e le gore re e bona e be gaiswa mo maranyaneng otlhe a toelesegileng le maranyane a Facebook o ka tsena mo maranyaneng a Facebook gongwe le gongwe ha o le teng mme o le wena o tla kgona go bona se se diragalang ka kwano mo motseng wa Maung mme e le tota tautona Dr. MOKGWEETSI MASISI a bapile le kgosi kgolo ya Batawana kgosi Tawana mo tsatsi la gompieno go ta go simolisa
yona the SMARTBOTS village connectivity project e le gore e diragala mo motseng ono wa Maung e le go leka go tshwaraganya batho ba lehatshe leno ka tiriso ya maranyane gore mo nako e tlang re bona Dr. MOKGWEETSI MASISI a kgona go buisa phethego a le go kgotleng mo kgotleng mme a le go gongwe mme batswana botlhe ba kgona go tsaya molaetsa gore a lehatshe le tla ka bophara. SMARTBOTS village connectivity e le e simologileng ka ngwaga ono wa 2020-2021 digitization ra bona e beela ko pele ka tlase ga lenaneo la the reset and reclaim agenda mme mo nako ya gompieno tabe ke sutela pina ya setšhaba. Ke kopa mo sebakeng se tautona le matona a puso setšhaba ka kakaretso ke le dumedise ke la amogeleng gape re tla tsena mo nakong ya thapelo ka moruti TP Elias. Tanki ke a dumedisa tautona ke a go lemoga le wena kgosi ya rona kgosi Tawana wa bobedi ba gaetso a robeng dithogo tsa rona re rapeleng. Modimo wa rona ra go leboga mo letsatsi le ke letsatsi le lente letsatsi le monate leo re le diretseng re le batho ba gago re le tšhaba ya gago ya Botswana. Ra go leboga ntate gore e re ga dilo tse dinte di simologa mo lehatsheng leno e be le gore o di simolola mo motseng wa rona o motona wa Maung. E ne se ka thata ya motho Modimo wa rona e ne le ka thata ya gago gore o bo dirisitse mothanka wa gago tautona wa lehatshele go ta go simololisa tiro ya go nna jaana mo motseng wa rona. Mme Modimo wa rona ra itse ga lehatshele kokoane mo mahelong a harologaneng le kokoanetse tiro ya go nna jaana. Mme re ba merapelo mo mahelong othe a ileng gore tiro ye e tabe e diragala ko go one. Re ba merapelo mo lehatshele lotlhe la Botswana ka kakaretso gore se se simologang tsatsi jeno e nne se nne la ruri rapela jalo ka Jesu Kriste. Amen. Ke a go leboga moruti ka thapelo eo yo emeng ha ke ene motsamaisi wa tiro wa letsatsi Samson Katai mme ga ke dire ke le nosi ke na le mothusi wa me o tla ipolela. Nna ke bidiwa hela gote Popagano Mokobi ke tabe ke tshwarisane tiro le kgaitsadi yake ka kwano. Dumelang bagaetso. Re lebogile kgaitsadi ya rona ka tselentseng jalo lenaneo la rona. The next item ke tabe ke tsena mo go bitseng molaodi wa kgaolo molaodi Thabang wa Loka. Sebaka ke sa gago.
Ke a go leboga motsamaisa tiro mototegi tautona wa lefatshe la rona la Botswana, mototegi tona wa the state president, honorable MP for Mau West, our paramount chief, members of the diplomatic corps, esteemed guests, morafe wa kgaolo yenu, betso ke le dumedisa ka pula. I'm here before you to give you introductions to our esteemed guests for today. Betso jalo ke tabe ke le itsisi ba emba rona ba tota. Me ke simola jalo ke le itsisi His Excellency the President of the Republic of Botswana, Dr. MOKGWEETSI MASISI. We mostly recognize you, our beloved President. Betso ke tswela jalo ke le itsisi the Minister for State President, who is also a Member of Parliament for Molepole South, Honorable Kabo Neil Murwaeng. Ke tswela jalo ke le itsisi Honorable Minister for the Ministry of Health and also a Member of Parliament for Matete Molapo wa Bojwa, Dr. Edwin Dikoloti. I do recognize as well Honorable Minister of Youth, Gender, Sport and Culture, also a Member of Parliament for MOKGWEETSI, Honorable Tumiso Rakari. Kisupe jalo gore we will be joined by Honorable Member of Parliament for Mau West, Honorable Dumela Salshando. Usansaisa akoroge mo otare joina, and also Honorable Member of Parliament for Mau East, mototegi gore tetse ke kgonegile. Jalo le mototegi Honorable Caterpillar Hikuama. Me mona go yebetso me ke le itsisi khosi wa rona go tawana, khosi tawana wa bobedi. Le mo thusa khosi jalo mo thusa khosi ke a letile moremi. Jalo le the deputy permanent secretary to the president, Mema Tsidiso Bokole. Beke tswela jalo botsadi ke le itsisi the special advisor to His Excellency the president and coordinator of Smart Botswana, Professor Vasilis Kolilias. We have the ambassador of Angola to Botswana, who is also a dean of diplomatic corps, Her Excellency Dr. Beatrice Antonia Manuel Morais. I wish to also recognize all the members of the diplomatic corps here present today. Among us also we have the council chairperson for Northwest District Council, Honorable Itumele Nkilebetsing. Permanent Secretary here present, you are mostly recognized. We have the director for SMARTBOTS, Remakosha. Berena Betole, Mukanselara, Wakaulu Erlimoho Yone, Aposing Kubung, Mototeri Jolelo Sabati. Lema Kanselara, Wotaling Hano Beto, Rale Lemoha, the captains of the industry here present, the senior government officials, the Minister Fraternal Chairperson Atuamuhore Neleng Tapelo, TP Elias, the community at large, esteemed guests Besu, Nikere Kele Nele Jalo, Kilisupet, Hotaber Tolale, Mamo Zatila Humpieno, Kilebukila Tata Mutamaisa Juro, Kerumuelmo Yoling Hanu, Easy Jalo Betu Horwam Helisil, Iwilere Tota, Hotaha. Thank you very much. Thank you very much. Our next item, welcome remarks. Ketlabeki Bidise Jalo Bakaitsu, Khosi Moremi Wabobedi, Hotahorama Kalamo Kotlin. Era Tlajalo Meve Haji, Atumeleka Kwano Hore, Erha Kosia Weta, Lene Abalatel, Sbakasa Hosi.
Tsamaisa tiro ta ke tse sebaka seno go dumedisa le go amogela tautona wa lefatshe la Botswana Dr. MOKGWEETSI MASISI le lekoko la gagwe go bo ba re etetse mo kgaolong ya rona jaaka go tabo go simolodisiwa semmuso kanamiso ya maranyane a internet mo metseng ya Botswana. Ke lemoga le mothusa tautona Rre Tsogwane le Rre Segokgo le matona a puso ba ba gologantsweng le rona ka baranyane go dikgoteng tsa Phalape le Molepolole. Ke dumedisa ke bo ke amogele bothe balalediwa ba tota ba ba tshologetseng pitso ya letsatsi la gompieno go ta go nna basupi ba tiro e re kgobokanetseng kgonega. I am honored to host you for the launch of SMARTBOTS Village Connectivity Project. This is an important development for our people, one that connects all Botswana and affords them equal access to opportunities across the country. Ke tsholofelo ya rona gore banana ga bana go thoka le go ya ditoropong ba bata thuto le mafulo a matalana mme ba ka itshetsa ba bo ba thabolola metse le metsana ya bone. I am informed that the services we are launching today will help connect our communities, enable us to hold virtual quota meetings, and service our people and different stakeholders without having to leave Maung or those who may have emigrated elsewhere not having to come all the way to Maung for consultations and public services. I believe this will also improve the turnout at our meetings and turnaround times for service delivery, especially for members of society who are usually marginalized. Bagolo ba rona le banana ba rona. Motsamaisa tiro, selo se se botlhokwa ebile ke batla go se gatelela ke gore a dithabololo tse di seka tsa togela magosi a rona le ngwao tsa rona ko morago. Re itemogetse fa ba tswa kwa ba tsere Setswana sa rona le go tsamaisa merero ya morago ka dikgota ba bo ba e dirisetsa go thusa batho lefatshe ka bophara. A case in point is the website quota.com. I repeat, it is critical that our digitization efforts leave no one behind, certainly not our traditional leadership and structures. Ke gakologelwa ka ntae gore re simoloditse lenaneo la Botswana Speaks re le pilot mo lehelong la rona Maung West ke santse ke le moseja o ka kwa ko parlamente. I am happy to also learn that SMARTBOTS has digital inclusion initiatives that will help some of us who are technologically challenged to benefit from and exploit the opportunities presented by technology advancements. I believe this will aid in preserving our culture. Betsu ka mafoko a kalo lo amogelesegile mo kgoteng ya Batawana. Re ta le bona gape re simolodisa lenaneo la rona la Maung Science Park nako e tla. Tautona ke go laletsa nako e santse le e. Thank you Motsamaisa. Ra leboga Kgosi. Bagaetso Kgosi o buile jalo gore a maranyane a sa togele ope ko morago. Re bua ka Smart Botswana. Re bua ka digitalization ya lehatshe la rona, village connectivity ye e leng goreng re bona banana jalo ba nna ko ditleliniking ba ta mo dikgoteng e le gore maranyane a ama matshelo a Motswana mongwe le mongwe. Mo sebakeng se
se jalo gore thulaganyo ya gompieno ba gaetso re tabe re tshwaraganetse jalo le ba ba ko Phalape re tabe re tshwaraganetse jalo le ba ba ko Molepolole ke gore thulaganyo e tshwanang e gasiwa mo maung mme re tabe re ta re tsenya ba bangwe ba le ko Phalape ba le ko Molepolole le ba bona jalo mo Maranyaneng re bua Maranyane gompieno ke sone se le bonang le programe ya pampiri re sa le inela ga se gore re lebetse ke gore programe ye re e gasa ka Maranyane ka jalo le lebeng thata mo di screening tse di hapele ga lona ke tsone tse di ta le bontshang thulaganyo ya letsatsi la gompieno jaanong ke buile ka Phalape gone ko Phalape kwa ke gone ko mototegi mothusa tautona a ta banga buisana le rona a le gone kwa e tare ha programe e ntse e unfolda re ta mo tsenya jalo le be a bua le rona tona wa dithaeletsanyo le Maranyane le ene mototegi thulagano segokgo eno ta ba buisana le rona gone mo thulaganyong yone a le ko Molepolole jaanong jaaka re bua Smart Botswana re tsena mo thulaganyong jaanong ye e leng gore re tabe re bitsa mongwe wa rona yo thaotsweng mme Vehai Chirange gone mo maummo gore a te go buisana le lona a le neele maitemogelo a gore Smart Botswana ene e amile botshelo jwa gagwe ka tsela e ntseng jang mo go seno sebaka ke tabe ke laletsa Vehai go gatela ka kwano sebaka ke sa gago mma. His Excellency the President of Botswana, Dr. MOKGWEETSI MASISI, Kgosi Kgolo ya rona, Kgosi ya Batawana, Kgosi Tawana Moremi, Ministers, Members of Parliament, distinguished guests here present, and all fellow compatriots, all protocol has been observed this morning. I greet you all in the beautiful name of our Lord and Savior, Jesus Christ. I must say it's such a great honor and privilege for me to have been granted this opportunity to address us. My name's Vehai Chirange. I'm a social entrepreneur, a gender equity activist and advocate. I'm the coordinator at Queen Esther, a girl empowerment civil society organization. And at Queen Esther, one of the projects we run is called Lead Girl Digital Center, which is a joint venture between Queen Esther and La Botswana, funded by Orange Foundation. And the focus of this program is to promote access to the use of digital technologies by women and from rural and hard-to-reach places in and around Maung for their empowerment and development. I stand here this morning representing community members, especially women and girls, and would like to extend our sincere gratitude to His Excellency, our President, for the SMARTBOTS initiative and its impact on women and girls. This strategy promotes gender equity and closes the digital gender divide in connectivity. Like many of us who are here and who are watching, I have been in queues at hospitals, clinics, attended meetings right here in this Khotla. And thanks to SmartBots, I was able to have access to the internet. And I want to mention that this past week, on the 11th of October, it was International Day of the Girl Child. And as an organization, we visited Matsaudi Primary School girls. And the school management was able to connect us to the internet, which helped us continue working and communicating. To take us back a little bit, in 2021, about this time, it was actually International Day of the Girl Child. The theme was
digital generation, our generation. And together with UN agencies, civil society organizations, and other activists, we were calling for equal access to internet and digital devices for girls, and targeted investment to facilitate opportunities for girls to safely and meaningfully access, use, lead, and design technology. I'm humbled and grateful to His Excellency that today marks the unfolding of such a strategy in our country. I want to say that girls are leaders. Girls are change makers. Girls are driving good and growth around the world. They're a fundamental source of transformation, change for gender equity. And technology is a crucial tool to support their work, activism, and leadership. It is an enabler, and they cannot afford to be left out of digital transformation. And I must say that with access to digital technologies, women and girls in our country can have greater access to information on necessities like education, healthcare, business, and employment. The SMARTBOTS strategy will thus, and has been, ensuring that women are not left behind in the digital and technological space, and awarded equal opportunities to use digital technology. Women and girls have the right not only to benefit from information and communication technology, but also to participate in creating technologies and digital solutions relevant in creating new technologies, relevant to their context and experiences. This effort is a tremendous step towards dismantling barriers, breaking stereotypes, moving obstacles, and helping women reap benefits of technology. This is a strategy that will make tech safe, affordable, and accessible to girls and women wherever they live. So as I conclude, there is a need to tackle the ingrained gender norms that prevent women and girls from seeing digital roles as accessible career paths. And the launch of SMARTBOTS contributes massively to such. Re go lebogile Mevehanje ka tselentseng jalo mo nakong ye bagaetsho re tla beretsa loboko ka ke o lebogile Christmas le le tlabele emeletsa mototegi ra rona morago ga lone tautona mmoki nako ke ya gago Miliza gumbo mano kwe ai Arekitile ke la ditsa mothala se batana rola lone le letona dumelang ba rola ora di ba ga Dafite dumelang bana ba mmala sibilo wa ba tsile ra go atsile mafoko a ga atile tsika tsa go dina mile di ntse di ntenyana monga mme ke a go dumedisa o dimetswa ke nna motana magala tsa marupo o ye thaba ya go jiwa ke barena ka mo ke ta go tsalo ja borena monga mo dirile ka bona tale bonokopila o dirile ka bona tale bonokopila o ra ba tsona re ke a ena la ke lana misetsa maranyana a sala thatagane fatsana la Botswana o no a ba ra hore e re tarone ba setankana sa Landboard maranyane le ona ate ba ne ba sa dumele bona go ja ka wana visite fatsela Botswana we ke khantse di atileng di a bonala tiro tsa go di dinte di a bonala di bonwa ke batho fatsela Botswana totentse nne ba di bona gompe go rata wana ra di bona re namile re itumela ra ruma ba fara thata re ja re namile ke wena ga o ga tanteng ke di khato tsa go tiro tsa go tse dinte o tshika dinte tshika tsa go ja tugile ja ka leselo mongane
dira ka bonata le bonokopila o ira ka bonata le bonokopila gore lo makanya le ba ba konte ga Botswana maabanyane ke ne ke bua le ba Namibia ba re ke go teke gore ke re tontša ka tuka ente mongame Zimbabwe e rile ke ba bolelela gore ke lebagane le namane e thamaga ke lebagane le nare ka sebile ke lebagane le nare ka sebele nakata yone ga di mogale e rile ba re kanyala ngapha la ngapha amadoda afikile unitshele unkosi nyakuthanda ele thata go rago a tsile mafoko a gago a tile kgantsa gago di molemo o dira ka bonata le bonokopila o dira ka bonata le bonokopila gore kopanya fatsheng la Botswana gompie ko rente seopo sengwe hela o ntsha semeragi wa re o disa maranyane gore re tshwaragane re gatetse piditonto re gatela pelenyana tere sala re lebantenyana data tsa gago di borethe mongame data tsa gago di borethe di re itagatsa fatshe la Botswana bona gompie ko Botswana yo wa phatsima Botswana yo bile o itsele maranyane ke le be re sa thaloganyetsa maranyane wa re ditheeletsano wa di anamisa gompie ko re ja re namile kgato tsa gago mongame kgato tsa gago le dimumu di a di bona ke ra le disusu di a utlwa tiro tsa gago di bonwa le ene ke mosi a robetse we o dira ka bonata mongame o dira ka bonokopila go godisa Botswana e nna Botswana yo montenyana e nna Botswana wa lerato gompie ko Botswana yo ke Botswana yo o tsila o tshela itimetse a ipela re le Batswana re pela sepela phologolo a se tlhoka mogata e le bolitepu e le ga o gata teng mongame gongwe le gongwe ga o tsena ntere le Batswana re sala re putagane re tetse ka lorato bona sekete-kete batagana ba ga moredi jaaka ba go ipelela mongame mongame kgato a go kgato tse dinte mongame o dirile ka bonata le bonokopila fatsheng la Botswana yo o boela mo Botswaneng Batswana ke Batswana ga e sa thole le Batswana ba ne ba itshaba gompie ko ba re Motswana kwa pele Motswana ntsha sehuba o gatele pele gompie ko re ipela re le Batswana ra re Batswana ka Botswana re Batswana ba sekele kgato tsa gago mongame o raga o re ruta boto o re sa le re tshwaragane re le seopo sengwe hela re gatelang pele re itse gore re le Batswana re tshwanetse go ya kae re gatetse piditonto tiro tsa rona di bone ke ba ditšhaba wa re Motswana a tlhagelele go a leng teng a ithekise e le Motswana a dire tiro ya gago e bonagale maranyaneng re sala re tshwaragane bona gompie ko jaaka bankuta phalape magalape e le ga o gata teng mongame ke a itsege fatsheng la Botswana ka kgato tsa gago o diatadinte mongame o diatadinte o gata ka bonokopila o dira ka bonata mongame tiro tsa gago di bonwa ke ba bote le ba ditšhaba khuto o tsenna tsa lefatshe bata ba sianetse ka kwano gompie ko re ga re le kgakalanyana kgang tsa gago di ikatile kgang tsa gago di utlwa ke ba ditšhaba a re anabisa mongame o re lomaganye re tshwaragane re gatele pele re gatetse piditonto re kgone go utlwa fatsheng le thola Botswana e le ga o gatang teng mongame tiro tsa gago di ikatile le thupagano re sala re phupagane re tshwaragane re le seopo sengwe hela bona jaaka e ronka bona jaaka e gata e gatoga tiro tsa yone di sala di utlwa ke ba ditšhaba ba utlwa gore mongame thakela namane e thamaga ra go boba mongame kgato tsa gago di dinte mothala a gago ba ba ke ba ditšhaba le bara ba gago mongame ba go bona ba go utlwalla ba utlwa gore tšhakala e teng ya ronka mongame o irile ka bonata o irile ka bonokopila go kopanya setšhaba re sala re tshwaragane re le seopo sengwe hela tiro tsa rona di sala di bonwa ke ba botekhutong tse nne tsa lefatshe e le ga o gatang teng mongame wa re a Motswana a gatele pele tiro tsa gagwe di bonwe ke ba bote re bona le khutong tse nne tsa lefatshe mongame o rekisitse fatshe la Botswana la tsabakela Botswana yo itswile Botswana wa sekei fatshe la Botswana le lentenyana tiro tsa Botswana e bile maranyaneng jaana me jaaka photo tsa leselo di itswe gongwe le gongwe fatshe la Botswana le lentenyana ke puso wa gago mongame o botsa o namile o re ke anamisa tshika tsaka khutong tse nne tsa lefatshe ke le kopanya le ba mafatshe a sele gore le tshwaraganetse piditonto le gatele kgakalanyana le ba mafatshe a sele Setswana sampe ba se itse mme ke tiro tsa gago mongame e re ba botsa gore ke mongame ke mahala tsa maru boye thaba
ya go jewa ke barena ka mokete a botsalo jwa borena ke go gatang go apetsa dikgabukgabu tsa maru ke magata ke sisela ka ke imelwa ke monona ra go leboga re Christmas ra leboga ba gaetso mo sebakeng se pele ga ke tabe ke emeletsa mototegi raetso nteng ke supeng gore e ta re hela mototegi a hetsa re tabe re tsena mo panel discussioning jaanong mototegi re Kabo Morwaeng mototegi re Dumelang Salishando re Tatayothe Sithumulo lona ba ke le badileng e tebe re hatautona a hetsa re tabe re kopa ka boikokobetso gore le tsamaele ka kwano ka gore le tilo go tsenelela yone panel discussion ye mme bone ba ke ba badileng ba tabe ba tsenelela panel discussion re na le bone goneha mme re tabe re na le ba bangwe mo maranyaneng bone ile Mr. Neo Ngwaku re tabe re na le Dr. Poshia Lueto ba ileng gore ba tabe ba kopanetse panel discussion le boraro jo ke setseng ke bo badile hela ha mototegi Tautona a hetsa ba gaetso nte ke tseng sebaka se ke laletse mototegi Tautona wa lehatshe la Botswana ngaka mokgweetsi Eric ke abetswe Masisi jaaka le emelela lothe go mamogela mo seraleng go rate go buisana le rona le tšhaba ya maungo ra go amogela raetso ke itumela beso re ka tsaya manno a rona batsamaisa tiro ba tiro ye Masisi ya Musonwe Mutsa Tautona, the Vice President, Raslam Batsogwane, who has joined us via live stream from Palape, who is also a Member of Parliament for Butiti West. The Minister for State President Kabo Morwaeng, and also Member of Parliament for Molepule South. The Minister of Education and Skills Development, Dr. Douglas Lusula Tebe, who's also joined us via live stream from Muchudi, specifically Mulifi Senior Secondary School, and also Member of Parliament for Tati East, Minister of Health, Dr. Edwin Dikoloti, and also Member of Parliament for Matiti Mulapuabujang, Minister of Youth, Gender, Sport, Culture, Development, and AFCON, Tumiso Rakare, also Member of Parliament of MOKGWEETSI, Minister of Communications, Knowledge, and Technology, Tulagano Sekoko, who has joined us via live stream from Molepolole, and Member of Parliament for Tlokwe. Honorable Ministers and Assistant Ministers present and those who have joined us throughout Botswana and the world. Member of Parliament for Maun West, Dumelang Seleshando, all honorable members of Parliament here and those who have joined us via live stream. Kosi Yago Tawana, Kosi Tawana Muremi Obubedi, Mutsa Kosi Yago Tawana, Kosi Kialiti Le Muremi, Le Mararaotle, Ahano, La Recopanna Momaranyaning, Ana Mimudzona Utle, Le Marara Komahatsingasi. Members of the diplomatic corps, beginning with the Dean, obviously, and Ambassador for Angola to Botswana, the Northwest District Council Chairman,
Honorable Itumeleng Gilberting, and all honorable councillors, Kisimalagane, Honorable Councillor Sebatiwa Han, heads of international organizations, my advisor and coordinator of SmartBots Village Connectivity, Professor Kulolis, and your team, permanent secretaries present here, senior government officials, chief executive officers, heads of parastatals, key stakeholders in Maung and beyond, panelists for today who have joined us, who will be here, and those who will join us via live stream in Botswana and outside Botswana, members of the media fraternity, creative artists, Moruti, distinguished ladies and gentlemen, a very good morning. Dumelang. Morumere. Foyamoro. Today marks a truly inspirational occasion in driving our national digital transformation agenda and delivering on the promise that the Botswana government made to Botswana, which is to drive the transformation of Botswana from a resource-based to a knowledge-based economy. Le ka tswa le itse gore ngwaga tse tharo tse di fetileng ne re simolodisa tiro maikaelelo magolo e nne re tsepame re tlwaetse re batla gore re atabolose moalo wa go kopanya go kopana le go tlhaeletsana ka maranyane a boheo a mahala a tsenelwang ke botlhe a bidiwang the digital transformation strategy ka bokhutshwane go te SMARTBOTS. 3 years ago, COVID is entse le mo go yona. Maikelo one lenaneo lena ne le gore e tlhanyang kolole ga go tlhabolola tsotlhe tsa matshelo a rona le itsholelo a rona e tlhanyang kolole tlhabolole e ribolole itsise meamuso e ne ka seke a gopolwa e tsaya kgakala ya tumetsa tsotlhe tsa puso le tsa setšhaba ka kakaretso. Ka mantswe a mangwe, ditirelo, mananeo, dikitso o tobetsa e be o di bona, o bua o bo utlwega, a o kae kapa kae, a o bua timi ehe kana ehe, ka moo go sena o salang ko morago. Distinguished ladies and gentlemen, I am extremely delighted. A le mpona ke ntse ke itumetse gore e seng hela gore ke le mo khoteng ya maungo, e seng hela gore ke na lona gompieno ka gore ke mo tsenela karolo ke mosupi le nna tla re go buiwa e be ke ne ke le teng le wena re go buiwa o re o no le teng boteng ba teng gape bo harologana le ba bogologolo go sa re o le teng senamana hela o tra o le teng le kamaranyane a o go phalape a o go molepolole a o go Johane a o go Karakubisi a o go Angola a o kae o tla bo le teng mo khoteng yo tawana gompieno e le one hela ya ntlha go tira jana ka ya ka nne kgosi ya bua ile a santse a le ka kwa ga moseja a lehemetse e be ba simolodisa megopolo e tsamayana le ena yone e bidiwa Botswana Speaks. Today we bear witness to this milestone in Botswana's digital transformation journey
the launch of the SMARTBOTS flagship village connectivity project. It is important that we appreciate the catalytic role of digital connectivity in realizing digital transformation in our country. This will support digital transformation of all sectors of our economy and move the country truly towards a knowledge-based economy that we aspire to achieve in accordance with our National Long-Term Vision 2036. Hasike abadi po hela ki pulala ke mampudi. Le go irana ka SMARTBOTS re bolotsa ke bo mampudi ha bo gatante. Ka gore go builwe le buile batswana mo maitlamong a lona tibelo pele ya setšhaba gore le batla gore le lona le tsene ko maranyaneng a go godimo ya ka ra bolotsa gompieno ya. The SMARTBOTS strategy could not have come at a more opportune time for our nation, especially at a time when we were negatively impacted by the COVID-19 global health pandemic, which prompted us to put together strategies to rebuild and recover from the pandemic. Go ira SMARTBOTS ena gore khona go kopanya golaganya mongwe le mongwe ka bohego ka go tlhoka go turelwa ke ntlhangwe ya gore re ikage re ikgobokanye re tswa mo mathateng a COVID anna putlamisa dil dintsi. A key lesson from the unprecedented global outbreak of the COVID-19 health pandemic is that countries that were connected digitally were able to weather the storm better than the less connected like Botswana. Ne ra itemogela gore mahatse kana kwa COVID a ne le gore a golagane ka maranyane a ra bolotsa gompieno ana khona go babalesega mo manukunukung a COVID go gaisa mahatse a nna sena tse ka mantswe a mangwe se re se ra gompeo ke bontlhabong ba karabo ya gore ra reng ha re welwa ke siru kante re tla reng ha re ka welwa ke siru ya ka ne sa re wela sa COVID-19. In this connection, SMARTBOTS drives the digitalization priority under the Reset and Reclaim agenda. Digitalization has the immense potential to unlock and enable high productivity among our people, as well as ensure business continuity during turbulent times, be it for public or private sector business and services. SMARTBOTS does not only have an inward focus on Botswana, but is also building on the skills and capabilities of our youth and innovators towards a knowledge workforce that can compete regionally and globally. Maranyane ana nami ha kgetholole ibile a khontsha ba nne le gore ha ba khone go itlhella ka ditlhaelo tse ba nang natso ko nne le gore ba batla go itlhella teng gompieno ka le teng ba khona go itlhella ba khona go ipapatsa ba khona go itshupa bothakga bokgoni ba bone ba khona gore ba itlhelle ko ba nne le gore ba batla go buisana le bone a ke ka go gweba ga bone kante go ira dipe tsa ditlamelo tsa puso kante tsa phetho itsholelo tla ke itebagana tse re sitletseng gompieno ya ka re le haya ha ile go rope ha isa le moge ka se khwa ga we are totally connected remotely. How will I? Ira sengwe hela a ke ka monwana a ke ka leitho a ke ka eng ba bangwe ba ba go lebeletseng kgakala ba tla go bolela gore o no a ria lekeletse ke batla go leitse gore ya ka go boletse ba ba go kgotleng ya phalape ba reditse ba re bona ba le bona lotlhe ya ka lentsea
Milna mona kongesa diering le tla khona go ba bona ha go tobetswa go sutswa bone ya ka ba le mokgotleng mi ba eteletse pele ke motsa Tautona re tsogwane o tla re buisa gone o go khotleng ya phalape go mo le polole ba ba go ba eteletse pele ke tona e ditlhaeletsanyo dikitso le boranyane motlegi tona thulagano sego ba le mokgotleng ba le bona la ba bona ka yone nako ye ya ka le lona le lehano le bone ba le ku ka mantswe a mangwe re tshwere phutego tsa kgotla mo kgotleng di le tharo le go eta ka nako e le ngwehela ditlhaeletsano go ngotla bogakana go ira gore batho ba buisane morero wa name lentswe la tologe lu utlwale mongwe le mongwe a tsenelle merero ope a ska ipona a kgapetse ko ntle. This has been made possible by standardizing the internet connectivity and experience across Botswana through the digital connectivity standards that have been adopted by the government through SMARTBOTS. The high ambition of the Village Connectivity Project, together with these connectivity standards, ensure that we meet the broadband targets that we set for ourselves in the National Broadband Strategy, regionally with the 2025 Southern African Development Community Broadband Targets, and globally with the United Nations Broadband Commission targets. As the world is increasingly becoming digital, these standards enable us to achieve universal and meaningful digital connectivity so as to maximize its impact on society and the economy. The project also helps address challenges facing Botswana as a landlocked developing country, owing to its geographical and structural obstacles that make connectivity and the cost thereof significantly higher. Kamantswe a mangwe ra kgona ka bokopani bo ba maranyane gore re imolle kante re hokotse manokonoko a gore Botswana e be le hatse le le senang boemelo ba dikepe gore ka ponyo ya leitlo batho ba buisane le rona ba kopanetse ba di kopanang le rona. This project will further accelerate Botswana's attainment of the 2030 Agenda for Sustainable Development, particularly SDG 9 on industry, innovation and infrastructure. This will ensure universal access to ICTs and the provision of universal and affordable access to the internet, target 9.8, and SDG 11 on sustainable cities and communities. Otabo ruma maranyani. Kamaranyani ebelo yana o itsela molaetsa o isa nko batlang go ati. O ntse ha batlang go nna teng. Re simolla re le mo kgotleng, re le mo sekweleng, re le mo tleliniking. Go botlhokwa gore re itse gore lenaneo lo la ile ha re le bopa re phuthetse gore mente o tle mo teng re mo kgobokantse gore tsotlhe tse ile go di a dirwa ke puso re tse puso re setlhemetse mo go lona ha leng teng ka maranyane re simolotse re tla bolela gore go kopantso ba le kae metse le kae ditlamelo le tirelo di le kae mme di a phophothega di a oketsega maphata a puso a nne gore na le mo laneo lena ke Ministry of State President, Communications, Knowledge and Technology, Ministry of Health, Education and Skills Development, Ministry of Youth, Gender, Sport and Culture, le ama tsedi. We also use the Universal Access and Service Fund to ensure standardized connectivity of schools in remote and hard to reach villages, thus ensuring that we leave no Motswana behind.
ha re tlogele ope le ba go temba kgakala di ditlamelo re ho ra goroga koko Phase 1 of the Village Connectivity Project has connected, Harlinting, we have connected 1,138 public facilities in 144 villages across all districts of Botswana, covering an estimated 1.6 million Batswana. Batswana are able to walk in and freely, at no cost to them, access the internet hotspots at all these facilities, which have an average of 120,924 daily users. Everybody. Route level park. Bobo sa jeleng peko bobo snang bana ba peho butsomo Batswane o morwetsa no na bua ha morobanya ke mongwe hela mme ba bantsi ne le sekai Botswana o tlheo ba paka ba bolela ba ruahatsa ba netehatsa ba supa ibile ba amogela ba itumelela tiriso ya maranyane ya mo mahelong a ke setsong go a bolela se se supa gore ha go kgethololwe mo go a diriseng ngwadi ka itse ke tleng go di bolelela ke morutabana ko Somelo Primary School o ile gore o kgaotse mosepele wa 75 kilometers go tla Maung a tla go connecta go tshwaraganya gompieko a le ko sekweleng sa gagwe a iketlile o bona email o kgona go bua le ditsala o kgona go bua le badiri ka ene o kgona go kopa thuso ka tsa tiro ya gagwe. Teachers across the country are able to access openly available digital educational content to teach and share with their learners, while students at basic and tertiary education levels are now able to do research on their school assignments, projects, and prepare for examinations. Le kgosi ya ka nna bua a re tsa segosi tsa lekgotla tsa ngwao content e mogolo ba rarame gore le dire le yanamise rona re tla le thusa gore re sikimetse mo e be le buisanya ka yone le gone le ka ditsheko e ka re le ha le re tuntshanya go sekisa ka ntle go tsamaisa tsa bogosi la golaganya le khotla tse le batlang golaganya le tsone la buisana la dirisanya ra anamisa le one ngo ya rona le ka hidirwang ka teng ka gore re mo Botswana ha re thithe batsadi le bone ba kgona gore ba bone ba hitlhelle mo tirong tsa bana ba sekwele bana ba bone ba rutuntshanye ba thuse le go sekweleng ka makgotla a Parent Teacher Association ka makgotla a difamara ka makgotla a botsogo ka makgotla a harologaneng a ke koporasi a ke go dirisiwa boranyane bo le rona balemi barui di syndicate mote di kopana gonega le sa tshele mahura la go kopana ko sedibeng kante ha ile gore le tsenyeditse ga lona ko morakeng ko syndicating le kgona go buisana le bone ba kwa gore ha go senyegele sennanne le se supe o ba kanyang a bone gore go batla gore go rekweng go irwe le kgaola tshenyegelo ya nako le kgaola tshenyegelo ya madi le kgaola go wela dingalo le matsadi le ona tau ha ile jetsi le kgona go bona gore
ijile le khona go bona gore ke yone le khona go golagana le bone ba ileng gore ba le bagane le ba bolella ka ponyo a leitlo se setseng se le gore ha ke tswa ke a go se khotletse ke gore bone ba ba bolellwang ba go buisangwang le bone mo pusong ba tsapoge ba tsiboge Batswana botlhe all over Batswana botlhe all over the world are now connected to their villages, are now connected to their institutions, are now connected to their families. Re kopanya batho re lehatshe re kopanya re phuta tšhaba ya ga rona ba ileng gore ba mo mebileng ba se ko sekweleng ke opa mongwe a thuse monna mogolo a tloga a wa tswentsweng maranyane ga re go la lebele ruri ya motho a tsamaya tankirra ba ileng gore ba kgona go itlhella a ke mo meberekong a ke go sekweleng kapa kae ba kgona gore le bone ba golagane le ba tlhokang golagane le bone gore ba thusege ba bone ditlamelo ba bone le ba rekisetsang ha ile gore ke ba rekisang ba itshetse ba getso. Connectivity is a platform that has limitless opportunities for us to do better ourselves, build new skills, or retool ourselves, to connect with our friends and loved ones, to connect with businesses and markets, to conduct business and access many economic opportunities. But to be so, ba batlang go ithuta ba tswelisa go ithutela ditirelo dipe poranyane bo o sa senyegelo ke madi go ntla go reka phone e botlhale ga the smartphone kana go twa e sense dilane o kgona gore o bone dithuso e se mo Botswana hela le go mahatsheng a sele pele ga ke wetsa ke tlhagise boranyane bo re bo bolotsang gompieko bo batla gore bo diriswe ka maitseo bo diriswe ka botho bo iriswe boelelwa boilelwa go itse gore re na le bana re na le bagolo re na le bomme re na le borre re na le basetsana le basimane re na le ba ile gore ba re tlotla ra ba tlotla ra ba rata ba re rata ha se pulelo ya bohatla ha se pulelo ya tlolomolao me tlhagisegang gore go na le melao le one e amogelang gore go ka diriswa boranyane bo gore go bonwe ba dira molato ha se gore go buletswe gore go itaolele e risetsa maranyane ya gore a le tshetse a le ireletse di botoka ha o batla go bapatsa se bapatsang se bapatse hela o sa rumolane ha o batla go duela o mo duele hela o tlhamaletse ko go ene ha o batla go leboga o leboge o mo lebogang ke batla gore ke laletse Batswana botlhe ya ka ke laletse ke batla gore ke leletse ba ba ntshang ditirelo botlhe ke batla gore ke leletse ba ile gore ba ikemetse ka nosi gore a re tshwaraganeng re bohaganeng ya ka ngata re le bana ba motho re tlhabolleng boranyane bona re tlhabolleng tse e leng gore di tsengwa mo go bone le diteme tsa rona re di tsenye mo teng ditshwantsho tsa rona di tsenye mo teng ditirelo tsa rona di tsenye mo teng tsotlhe tse e leng gore a di rata re di kgabise re di boke re di rate re di bapatse re gwebe re hume ka maranyane ya. I want to urge that all value-added services to serve Botswana and business alike must use this platform. Together, we can be the change that we want to see, not only as a country, but as all Botswana. Ke a le rata, ke a le leboga, a le nelo ke pula ka masubelele.
Ga. Thank you. So, I will tell you what you do. You know, but only the millennium cover. You don't do nothing at all. We Ralebuha, Raisu, Ralebuha, Mototeri, Tautuna. Bakaisu Jakalibana, Happy Hamiha, Renalio Tabanga, Atalusa Tabaruna. Yadiata. Tautona unang kutse dilo dile malwa bageetso. Tse ke dimelang gore diri itumedisitse re le bantsi. Re le bogala le go hileo le mogolokwane. Tautona are it's about transforming our country from a resource-based to a knowledge-based economy. It's about reshaping our country through technology. It's about taking everyone, just anyone, on board, allowing every person to participate. It's about impacting the lives of Botswana in a positive way. And most importantly, it's about easing communication across the world, not only in Botswana, but across the whole world. Jang mosibakeng se go leka go taleletsa se Tautona a ntseng a se bua, re tlile go supa setshwantsho sa motshikinyego se se khutshwane a re lebeleleng go di-training tsa rona jaaka re tlabe re bona sone sa ntseng a se bua se supiwa mo ditshwantshong. Ke nako ya lona gore re dire jalo. Where it seemed impossible, we have made it possible. Where it looked far, we have brought it closer. Where it felt slow, we have made it faster. Where it was a dream, we have turned it into reality. Introducing Smart Botswana, a digital society reinvented. The SmartBots initiative is championed by the government of Botswana with the aim to create an ecosystem that connects cities, towns, and villages with super-fast broadband internet to propel Botswana into a knowledge-based society. The SmartBots Village Connectivity Project covers Dikotla, schools, and health facilities in over 500 villages across the country, helping to close the existing digital divide. Connecting these key strategic institutions enables Botswana to have seamless access to e-learning, e-commerce, e-health, and government services online. A child in Hudima now has the same access to knowledge as a child in Gaborone. A fisherman in Tamalakani River, a farmer in the Pandamatenga area, an aspiring entrepreneur in Silibipi, a basket weaving artist in Vert, all have the world at their fingertip. SmartBots presents an opportunity for our country to fully participate in the fourth industrial revolution. Our creative youth are now able to share their innovative ideas with the rest of the world, transforming into a digital society, a smart Botswana. Areo pelendi atla ka tseleng jalo. Mo letsogong la me le letona ke tsone disupa ditshwantsho tse re tshwantse re di lebelela thata jaaka re tla be re tsena mo thuto se ka dipuisanong le lekoko le le kakanole. Amen. Batlotlegi le ka ha letsogong la me le lenyenyane ka ha mme mo nako ya gompieno ke tla be ke neela moporofesa Vasily Koselos gore etella pele ka puisano eo. Ke a leboga. Professor, the time is yours.
Thank you very much. Good morning. And one of the things that I wanted to discuss on this is how SmartBots and the Village Connectivity Project actually came about. And it's all of us actually working together, ministries, the Vice President, His Honor, Slumber Chowane, the DPSP at the time and PSP now, Emma and also Emma Pelocele, and all of the ministers. When we got together in December of 2020 to just say that we're going to do this. And we did it. There are over 1,100 facilities that are now connected, with close to 500,000 Botswana every week connected, using the services. And here in Maun, there are 143 facilities that are fully connected. And it's the first area that actually SmartBots Village Connectivity Project was launched. So, and the numbers are, I believe, around 53,000 Batawana are on the net, free of charge, in schools, in the hotlas, in the library, in the clinics, everywhere. And you see them lined up. But it's not about the connectivity. It's about the stories behind these connectivities. And this is what we're going to talk about in this panel. But SmartBots does not only include village connectivity. What we have built is the infrastructure for everything else to be built upon and grow. This infrastructure is not, you know, it is not just your standard system that is out there. What we did is we got the best experts from all around the world, found out what are they using in the countries like Singapore and United States and the European Union and Belgium and Estonia and the rest, and made it better. And for once, Botswana is the benchmark. So we're hoping that very soon, all of these nations will come and see how we do it here. So this is what we have developed. Now, the stories behind it. First of all, I would like to find out from our Honorable Minister of State President, what is village connectivity to you, and how do you think that this affects yourself and Botswana overall? Thank you very much. Thank you, Vasilis, Professor. Let me acknowledge the leadership, especially His Excellency the President, Kgosi Tawana, and all leaders here present. To start with, I would like to say, when we talk village connectivity, as government, to us it's a serious achievement. It is a serious breakthrough and a milestone for the development of this country. More than before, our people were not connected. But now the fact that about 144 villages are connected, 1.2 government institutions, including the Khotla clinics, schools and libraries are connected, and about 1.6 million of our people are connected freely. To us, it's a serious achievement. We shouldn't forget that with this village connectivity, our people are going to access internet freely. And we are hoping that within the next 2 years, we would have reached the other 360 villages. Effectively, we want to see
at least 504 villages connected and all our people connected. This will improve the lives of our people. This will improve the lives of our people with regard to agriculture, education, health, sports, everything. In a nutshell, it is a serious milestone for the development of our nation. You cannot talk of a knowledge-based economy without connectivity, without access to internet. You cannot talk of transformation without internet, without SMARTBOTS. As a result, I think we are on the right path, on the right track as the government of this country to develop our people. I think today, what we are launching today is a serious milestone, like I said. Thank you very much. Thank you very much. Ka bokhutshwane tumelo ya me ke gore se se diragala mo tsatsing la gompieno ke kgatelopele le katlego e seng kana ka sepe mo hatsing la rona ka gore ga o ka ke wa bua ka itsholelo ga o ka ke wa bua ka go tokagala ga itsholelo le go godisa itsholelo o sa bui ka maranyane mme gore mo tsatsing la gompieno puso ya lehatshe le e bone gore e tle go thankgolla thulaganyo e leng gore e a go dira e setse e dira mo metseng e le 144 mme re sologetse gore metse e kana 360 le yone e tla connectiwa sone se sa go tokagatsa matshelo a batho ba ga rona re tshwentse re itse gore go tokagatsa mo ga matshelo a batho ba ga rona ka maranyane ya batho ba ga rona ba tla bo ba dirisa ba sa duele sepe ya ka go setse go tlhalositse gore mo metseng e le 144 mme le mo ditirelong tsa puso di kana 1.2 e bon dikgotla ditleliniki di-library dikolo maranyane a batho ba ga rona ba kgona gore ba tsene mo go one ba sa duele se sa go tokagatsa matshelo a batho ba ga rona go ka ama dikgang tsa temothuo agriculture dikgang tsa education thuto dikgang tsa botsogo dikgang tsa dikgwebo dikgang tsotlhe tse o ka akanyang ka tsone le go tokagatsa ba ba mo dikgwebong gore ba ikgolaganye mo gae le go ikgolaganya le mahatshe a mangwe re se ka ra lebala gore se tla bo se diragala batswana ba sa duele ka nna go nemo ke katlego e tona e puso ya gompieno e diragaditseng ka gore ke tshologetso e ne puso e dirile mme mo gompienong e diragatsa tshologetso eo tshologelo ke gore e tla re mo selekanyong sa ngwaga re bo re kgonne gore metse yotlhe mo lehatsheng la Botswana re bo re kgona gore motswana mongwe le mongwe a ba tsenye mo maharatlhatlheng ana a internet ke a leboga. Thank you, sir. Thank you. Honorable Salisandro Jumelang. So one of the things that this digital connectivity has actually achieved is to be able to bring our citizens together, to bring members of parliament closer to the constituency and to connect in an interactive way. How do you think this will affect you and how it will improve your connection with your constituency here in Maun? Oh, thank you very much. Let me first start off by acknowledging the dignitaries in attendance here. Thank those who decided that Maun be the host for this event. It's going to be a bit of a challenge to speak and self-translate. Therefore, allow me maybe to speak more in Setswana. Na ke lebogela se se iragetseng e se hela gore se ta kgona go nkgolaganya le ba ke ba emetseng mo kgaolong ya me ya Maun West. Ya ka di buitse dingwe di buile le re morwaeng a tlhalositse mohama o tshwana lo a thuto ne re setse re tshwetso re le ofisi ya Maun West gore madi a ne ntse ra hiwa a constituency development a laolwang ke ofisi ya mo parlamente re age di classroom ko dikweleng technology labs ko bana ba sekwele ba ba balang bo standard 1 standard 2 standard 3 ba ka simololang go dirisa maranyane
ya ga ke bua yana dikago tseo di agiwa mme kana gore di ta kola mo thulaganyong ya gore e be gona le maranyane a tshwanang le ona a SMARTBOTS, and for that we are most grateful. But kgang e ke batang go e gatelela ka gore go le gantsi dikgang tse di tang ko ofising ya me ya bo palamente ke tsa batho ba sa itumelele maphata mangwe a puso ka ga tsamaisang ka teng. Ke gore ha go na le dipotso dingwe tse di ka arabiwang re re batho ba le bantsi ba ka ipela ha e le gore maranyane ya a re ra re yo e dirileng ikopelo ko lekgotleng la ka boditsha o ka solohela gore yaanong o ka amogela molaetsa ka maranyane gore mme ikopelo ya gago re bokgakala bokana le ene gore re go e neele ha e tabe le so se re ka se itumellang ha e le gore maranyane ya ka go tlhalosiwa a ra gore le tona dikoloti ya ntse mo setilong mo maung o ka ira tsotlhe tse di tlhokagalang gore bagolo re ba tsana ko dipatela ba itlhele melemo e le teng seo re ka se itumelela ha e le gore sone se se ra gore molemi morui ga a tlhoke gore a tlhola betsa tsela ya go ya ko BMC gore tuelo ya mekae o ka bona molaetsa gore mme o soloheletse o le ko lapeng seo re ka se itumelela ha e le gore ba le phatala thuto ga se gore teachera hela o ka bala di-email a le ko ga gagwe mme go raya gore teachera gape ya ka re itse ba le bantsi ya ngwaga o hela ba ithala ba sena dikontraka ba e le bo temporary teacher dikole di bulwa ka bo January, February, March ha gona barutabana ha e le gore se se raya gore maranyane a go rarabolla diotse my job as an MP will be much the easier mme ha e le gore karabo ya go nna nya diotse tsotlhe ga ke tsa kgonagala ne re rahela gore batswana ba kgone go bua re bone batswana ba ba ko moshu ba ba ko molepolo le re bone batswana ba ba ko phalapi re tabe re ipelela le hela ke one ka ke se ka sekang seemo se re le mo go sone mo tsatsing la gompieno ke a leboga. Thank you very much, Honorable. At this moment, we are going to head to Johannesburg, I believe. And this is where Mr. Neon Wako, he's the Manager Director of Abari Communications, is going to give us a little bit of his experience with SmartBots and the Village Connectivity Project, and also talk to us how will this affect the technical business ecosystem here in Botswana. Thank you. Apparently... Okay, thank you, Prof. Yeah. Can you hear me? Thank you, Prof. Yes, I can hear you. And let me start first by... All right, thank you. Let me start first by acknowledging the first citizen, His Excellency MASISI, and remote connection from Alape, the Vice President, all the ministers, Mongamu, Remoremi, the Member of Parliament, and all other dignitaries. May I say protocol observed. Potso ya gago re Vasilisi ke ya gore mme rona re le bagwebi le baema ka nosi mme re bona Smart Botswana e le so se leng gore se tla kgona go solohela Motswana mosola Motswana ene e leng gore ke gwebi le yone ka gore ke moeteledipele wa komponi yone tsa maranyane gore mme rona re bona e le gore mo mosepeleng o wa go tsenya tsone tsa maranyane le go ruragatsa gore Motswana mongwe le mongwe o kgona gore a ba le mo maranyaneng experience ya rona ke eng during that time jaanong ke tla bua tsone tse pedi tseo ke tla simolola ka tsone tsa bogwebi le moema ka nosi jaaka go setse go buile betso tuno ya Smart Botswana e hile kana e tlo ha Motswana mongwe le mongwe e leng gore ke mogwebi kana o eletsa gore a ka gweba tuno ya gore a ka nna le shopo ya gagwe le ene e le mo maranyaneng, meaning that it gives everybody the opportunity to have a virtual store. Bekana boammaaruri ba teng ga o na le shopo e mo maranyaneng e go ha
access market e go ha tshono ya gore o ka rekisa kana ba bapatsa so se bapatsang e ka tswa le tatana e ka tswa le kitso na le yone ya mmino e ka tswa le kitso ya yone o na le yone ya kgwele ya dinao e ka tswa le sengwe se le gore wa se roka mme hela boammaruring go gore yanong e go ha tshono ya gore o ka ba tatana ya gago mo loaping ya kgona go bonwa ke boididi ba batho ya se ka bonwa ke batho hela ba ko gumare and go mo ke so se le gore se se tona tota se tlo go change selo ya Motswana mme botlhokeng ba go ira yana ke gore e be underlying re na le tsone maranyane e leng gore a kgona gore le dituelo mo re go bitsang re e-commerce dituelo di kgone go iragala gone go e reng kuku a hetsa go loga tatana ya gago a ba mo maranyaneng a motho a le ko Japan a batla go e reka kgona go e reka gone go ebile ba kgona go mo duela gone go mme tota ke sone seabe le boitumelo be re bo bonang re emetse bagwebi ba ba potana le tsone dikgwebi le bagwebi ba ba tona gore go mo go to gore ha tshono ya gore re ka kgona go hadisanya le ba mahatshe a mangwe ka kitso le dilo tse e leng gore di tswa gone mo gae mo Botswana mme re re ntse re tsama le lehatse ka bophara re ntse re tsenya maranyane one ya ra le mo ga ile gore the speed kana boleng le bonako be e leng gore Smart Botswana le bo Bokra ba dumelane ka bone gore e nne standard sa go isa maranyane ko bathong re tlhetse gore mme tota lobelo le leng gore ba le ba mo maranyaneng le ka leta tota gore le ka ira dilo tse dintsi lo tse di tshwana le tsone go isa bookelo ko gae kana go isa bookelo ko setšhabeng taking health to the community, taking health to the home. It's going to be very possible and ke dilo tse e leng gore di kgona go iragala mme boammaruring ba teng ke gore re itsolopanye re le rona bagwebi le baema ka nosi gore re bone gore re ka tsa tshono ya maranyane e be re dirisetsa gore le rona re kgone gore re ka nna le bokamoso bo botoka mme gape re ntse re thusa le Motswana gore dikeletso tsa gagwe mo bagwebing di kgone go iragala ka bone bonako bo botlhokagalang. Thank you, Prof. Thank you, Neo. And we will now move to Dr. Peter Vilstenke. He's a clinical oncologist, and we will connect to Gaborone at UB. Dumelang, Your Excellency, Dr. MASISI, Dumelang, dignitaries, Dumelang MOKGWEETSI. It's a pleasure to be with you. So, cancer diagnosis in Botswana is a challenge. A lot of patients present with late disease, with advanced disease, and then the cure rate goes down. So we want to change that. We want to detect patients when they are in their early stages of the disease. And then we realized that we had to go to the district hospitals. That's where the patients present first. So we created a training program whereby we trained the nurses on how to diagnose early disease, early symptoms, start doing biopsies locally, arrange staging exams like radiology locally, so that they could start the whole pathway locally and communicate with the cancer centers. So that worked. The training was in person and it was also virtual, and it worked. But to keep it working, we needed communication, because communication makes things so much faster, and internet communication even faster. So in the beginning, there was no SMARTBOTS, and we gave them airtime because we realized that's what they needed. But then SMARTBOTS came up, and that helped a lot.
And it really helped. We already helped 150 breast cancer patients, because this month is breast cancer month, in early diagnosis, and helping them in getting to the cancer centers as quick as possible by sharing results, sharing images, making transport available, and also by communication. If something, for example, was not available, the communication was sent out to the whole group, so that patients would not come unnecessarily to the cancer center to be sent back because something was not available that day. So we really needed like real-time communication, so that things could go faster and that things could be communicated before the patient would come, for example, unnecessarily. And it is working. It continues to be working, and we've had a lot of good positive feedback, and the communication with the district hospitals has so much increased and gotten better. So we really would like to expand that program to other district hospitals, and we're planning on doing that. Thank you. Thank you very much, Dr. Vicente. So these are real stories that are made possible because we are building and getting stronger in this digital infrastructure. And speed is key, because this can help us achieve digital healthcare systems and telemedicine and so on. So we will now move to Dr. Portia Loeto. She's a researcher in gender studies and a lecturer at UB. So back to Gaborone. Dr. Loeto, the floor is yours. Thank you, Prof. And let me take this opportunity to greet His Excellency, Dr. Eric MOKGWEETSI MASISI, and the entire delegation here present. Thank you so much for this opportunity. Like Professor Vasily has already introduced, my name is Dr. Portia Loeto. I am a gender studies lecturer at the Department of Educational Foundations at the University of Botswana. So as you know, as academics, research is part of what we do. Not only that, but also community engagement and, of course, teaching, because we get to be assessed in those three key areas. I will share two key experiences that are really amazing as far as SmartBots is concerned. Sometime in July, in my quest to fulfill my mandate of community engagement as an academic, I went to the village of Nokaneng. I believe Nokaneng is about 200 kilometers from Maung. We had a community engagement there. So during the day, I took a break. We were just by the Khotla. So we took a break under the shade. We parked there with my team. So when we were just, there, I noticed that just by the Khotla there is a porter cabin, a white porter cabin. And there was a group of these young men. They were sitting by the porter cabin, and they were on their gadgets, their phones to be specific. So I couldn't really get what was going on, but I got to learn that actually there was a hotspot there that they were accessing so that they can, obviously get into the internet in their mobile devices. I quickly, took my laptop, because as an academic, research is important. Whatever you do, you really have to always be connected. And you can imagine this is Nokaneng. So I took out my laptop. Indeed, I jumped onto, the Wi-Fi, and there was SmartBots. I was really pleasantly surprised because I managed to do a few things, including calling my sister, video calling my sister in Australia and my other sister in Maung. The connectivity was able to, hold fort until those particular calls. I was really pleasantly surprised. And secondly, as a lecturer, we have students that get employed
And sometimes they have, they have to be away from class, but we just want to make sure that they're still connected. So a good example, last week Tuesday, as part of our assessment for our students, as you know, the semester comes to an end in December, so we have to give tests. So at the University of Botswana, we have a learning management platform called Moodle. So we can administer tests to our students on Moodle. Which means they come into a lab and then they take the test online on the computer. So one of my students got a temporary teaching job in Ngojani. Ngojani is, I think, 900 kilometers from Gaborone. So she came to me and said, ma'am, I got this job and we need to see how we can work around this because I still want to continue and I still want to finish my program. This program being a postgraduate diploma in education. These are our students that were training in the Department of Educational Foundations so that they can go to the schools and be teachers. And indeed, I set the test, prepared everything, and on Tuesday, her mates came into the lab. We established a video connection via Teams, Microsoft Teams, so that I can see that, she's taken the test and she's not, cheating. And of course, she managed at the same time to take the test with her other mates, in her class. So SmartBots for me really is a game changer. For example, at the University of Botswana, we talk about being a high-performing organization, and I think connectivity is a huge part of what we do, to advance research and also to make sure that our students are not left behind. Thank you, Prof. Vass. I think I'll end thus far. Thank you very much. Great stories, so many. And now we're going to move to one of our youth leaders. Here, Mr. Setumolo. And Mr. Setumolo, the floor is yours. What is your story? Thank you, Professor. Protocol is highly observed. My name is Tatayotesi Tomolo. One thing I would like to say, Rele Banana, about the SmartBots is Rale Bogatota Mututiri Gayone, Kagore, Iglu Chencha, Marcelo Arnar Lebanana, Harlevela into the educational level. Because most of the time, we tell our Lebanana resabereki, ibile Lebanana renna re khwabia mo mebileng. Mo eleng gore ha SmartBots ile teng re khona go connecta, we can access gone go dira tsone di course online gone go Gaborone kwa. And then the other thing, even into the business sector, gore le banana yana ba ka bontsi ba rona re ke na le keletso ya go tsena tota mo dikgwebong re itshimolele tsone dikgwebo jaanong ka yone SmartBots ke dumela ebile ke tshepa gore re le banana ra go idirisa gore re kgone gona go tsena mo dikgwebong re kgone go marketa tsone di product tsa rona ka nka ha sone se kai re na le monano o mongwe gone ya wa VeltLink security yo e leng gore o se tsatsi re boikarabelo ja gore security sa gago tota sone ga sa thole se le se re se itseng se e leng gore ke se se berekang gongwe go kata tsone di gago se e leng gore le online se teng se kgona go thusa tsone di kgang tsone tsa bo cyberbullying yaanong ke re tota ra kgona go leboga re bona le one phetogo yone ya gore le wena Tautona o sa tswa go bua gore re le Batswana ke yone nako ya gore re change le rona re le banana ra go change yaka ke sa tswa go bua gona ra gore tota re le banana re ikemiseditse ebile re bona go le maleba gore jaaka re tiseditse SmartBots re tise yone content gone mo lehatshe le la rona le se ebile re bone go le maleba gore re dire tsone tse e leng gore di ta tsoga ka moso di tshetsa le bone bana le bana bone ba rona jaaka re sa tswa bona le gompieno gore ka se ka yela se e leng gore gone ya yana re na le sone gore le SmartBots jaaka ke le mo maung e se re kopantse le mahatsa a mangwe e se re kopantse le metse e mengwe mo e leng gore ke setse ke le monana ke le ha ene le nna leader youth leader ya maung e setse eng kopantse le banana ba bangwe mo e leng gore ke dumela gore go tsweng ga go yeng go pele SmartBots e tla re thusa thata nna ke le nna ke re mo maitemogelong a me ke lemogile tota gore ya go re thusa thata nka ha se ka ise sengwe gore re na le mokgatho o mongwe gone ya ke wa Everything is Possible charity organization o e leng gore go gone ke nna moeteledipele wa one ebile jaaka ke bua o kgonne go re thusa gore kopanya le
le di-organization tse dingwe as far as Gaborone and outside the country as far as Bonamibia gore re kgone go lomagana le bone ka maikaelelo a rona re le mekgatlo ke go thusa bone banana tota ebile ka ele bone bokamoso jwa setšhaba ke re ka le kalo Prof. I thank you. Thank you very much. So one of the things that we saw just now is a little bit of academia, a little bit of healthcare, business. But how did we choose to have this connectivity for free? Okay, not only for free, but 365 days of the year, 24 hours a day. So we started during the hackathon process in the innovation, to build our innovation ecosystem and build our startup ecosystem to provide government services online through the engagement of youth. So in the beginning we had about 300 Botswana that they were registered in the database at the Innovation Hub. And today we have close to 3,000 that are connected. So on the first hackathon, we interviewed them and we said, what was your biggest challenge to be able to participate in the economy? And young kids, young developers from Francistown, from Hansi, from Nata, they said, we do not have the data. We do not have the money to buy the data to participate in this economy. And it was our direction from the highest level to just provide it to everyone, free of charge. So thank you for this, Your Excellency. So now we're going to move into Molepolole, where Minister Sehoko is going to talk to us about live streaming, about how has connectivity going to affect the ministry and the rest of the country. Minister Sehoko, the floor is yours. Santa Alan Superbatweso. Ke a leboga sa ntlhante ke dumedisa motlotlegi Tautona a le ko Maung ke dumedisa mothusa Tautona a le ko Phalape ke be ke dumedisa matona mme ke kopela gore ke ikhutsagatsa jalo batho betso ke re ke lemogile bjotlhe ba e leng gore motlotlegi Tautona mosong ono na ba lemoga kgang e ya gore go aga maranyane ana a re kopanyang le hatse ka bophara ya majang lephata la me ya majang Batswana ka bophara ke karabo e telle gore ke atolosa mme ke batla gore ke simolla go ramela mo ntlheng we ne e simolla go buiwa ke Revasilisi kanya ditirelo tsa puso gore ya no maikelelo magolo mme ebile ke tla tlhalosa gore tsamaya ka mo mosepeleng ke gore ditirelo tsa puso re di tsise go Batswaneng ka ona maranyane ke ne ke le ko motseng o bidiwa Maokane ka kontle ga Jwane Maloba mme hela ke ile go bula poso mme ya re ke le ko ka be ke kgethela license ya koloi ya me ke ona maranyana a re buang ka ona a SMARTBOTS la ha e le gore na akaretsa a mangwe gape a neng ka tla ka tlhalosa selo se ke ne ke se dira go supetsa Motswana o ko Motokwe gore a skaro o tlhoka go tsaya mosepele a tswa ko Motokwe a ya ko Jwaneng kana a ko Kanya a re wa go kgethela koloi o ka bona ditirelo le thuso a le mo maranyaneng jaanong ke dumela gore gongwe ne go sa rulagana thata mo
thulaganyo ya rena gompieno ka gore ne e le gore tla be re buisana ka re ntse yana mme ke kopa ebile ke kopa ko go motlotlegi Tautona ka gore ke batla go gatela ntle ke tsisa karabo mo go sene se buiwa ke motlotlegi re dumelang Shaleshando Batswana betso ditirelo tsa puso ka bophara jwa tsone re setse re di agile re di beile mo seemong sa gore di tsenye mo maranyaneng mme e tla re mo bekeng e tlang ke kopa ko go motlegi Tautona le Thamaga gore re simolola go ribolla ditirelo tsena mme le ene tota o tla ba na le ka tla beng a tla ira thulaganyo ya go ribolla ke letsa gore mo metsotsong ha e metlhano e re thulagano e se wele re tle gongwe bangwe ba ba ntseng ba ga ditirelo tse tsa puso ba supe tshimologo ya gore e tla re kopa Batswana gore ba ikwadise mo maranyaneng go lebega jang go ntse jang mme mo kgweding ya November ke le sologetsa gore dithuto tse yano re tla be re di tsamaisa ka bophara gore Batswana ba itse gore ba tsena ya mo maranyaneng a gore ba dirise ditirelo tsa ba kgona go tsena mo ditirelong tsa puso maabane le tse re supetsa Khuduthamaga le motlegi Tautona gore le lenyalo tota o kgona go pega lenyalo o dirisa maranyana ntsinya I hope that I started off in English. Setswana, my pardon me, because I thought I wanted to convey a message very clearly about government online services that will commence to be rolled out on this SmartBots infrastructure. As you can see on screen, my team has just connected, and if permitting them for about a maximum of 5 minutes, they will begin to show how we'll access online services. Continue, team. Thank you, Honorable Minister. Dumelang Batswana ko lapeng. I'll be showcasing a sneak peek of the government e-services platform. E leng gore re hile tsono re le company ya banana gore re develop. So I'll quickly show you the registration process. When you go to onegov.gov.bw, you'll be greeted by this landing page. And at the bottom there, you see the login and register buttons. Registering on the platform is a simple process. For citizens, you have to use your OMANG. So we require your OMANG details. You enter them, your first names, middle name, surname, and phone number. The phone number will be used as a primary communication method between you and the government back office services. So for citizens, they register with their OMANG, and for non-citizens, they register using their passport details. Once you have registered, you're going to be receiving communications through SMS, and if you follow the instructions, you'll have an account registered for you, and you'll be able to log in. So I'll just go through the login process. You are able to log in using your OneGov ID, your phone number, or an email address. Your OneGov ID as a citizen is your OMANG number, and as a non-citizen, it will be a unique number that is assigned to you during registration. So I'm going to log in using my details here, just to show you what the dashboard looks like. Yeah, it's fine. So security is one of our top priorities. We have two-factor authentication. It requires you to enter an OTP once you have entered your credentials. And this is the dashboard that you will be greeted with once you have logged in. It's a very user-friendly dashboard. On the left panel here, you see the navigation bar. We're on the home page right now, which has a search bar, which allows you to search all the services that are on the platform. And at the bottom here, we have all the service categories from the different ministries and departments. So for example, in the transport and logistics category, you can renew your license, you can apply for a driving license duplicate, you can renew your vehicle license.
So there are many services that will be taken online as time goes on. This is where you'll be able to access them on your dashboard. And on the dashboard as well, we have an appointments calendar, which will allow you, instead of in the various government departments, you can just set an appointment on this platform and you can manage your time looking at your schedule on this platform here. So on the platform, you have the homepage, which has all these services. Nte ke go leboge re ska ra jana kwenti ne ke kupile metsotso e metlhano ke tsa gore nna ke dumela gore go setse go itshupa ha re setseng re tse ditirelo tse teng ke sone se ne ke eletsa gore batswana ba tletle ba se lemoge dithuto tsa batho betso di tla be di simollwa gore batswana ba itse gore ba ikwadisa yang ba di dirisa yang. Thank you, Prof. Thank you, Honorable. Thank you very much, Mrs. Ogogo. Great stuff. So what we will do now is we're going to head to Mochudi, where Minister Letsolatebe is there, and he will go live stream to show us a school and some of the implementations that they have in Mochudi. Minister, the floor is yours. di computera me kana di computera di linosi ga di ke di a kgona gore thusa gore thuto e tsene gore ba tang gore go e teng me ka jalo SMARTBOTS e tlile gore thusa ela thata go thuto e tsilo di computera thuto e tsilo So sorry about that, Prof. We had some challenges. Me the computer SMARTBOT it lo re thusa gore re khona go dirisa di computer tse re di hileng bana ba ma form 4 le ma form 5 le hatselo theka bophara le matishara ba bone gore ba khona go connecta ba dire di research ba le ko dikolong ya ka ba le mo dikolong tsa tseno le ha ba le ko malwapeng ba khona go ya ha khotenye gaugi ba ha clinicing e gaugi me mo tsatseng jeno je re tsilo go ruta teme ya Setswana re tsilo go na le class e tabeng tsa mešwa ke Meme Dupi a khona go supa gore thuto e ka tsamaiswa yang ka dikgantsa maranyane mme mo nako e sa e sempelo ke tabe ke monela gore a supe gore re khona go ruta bana ba le bantsi jang ka nako e le nngwe hela ke tsa gore Meme Dupi o siame go ka semola class ya gago ya ka ke buile ruta bana ba dikolo di le 5 nako e le nngwe hela gongwe kgang e leng gore ha titšhara mongwe a sa kgona go tatitša tirong ka mabaka mangwe re se re bone gore re connecte baithuti mo dikolong tse dingwe mo titšhareng yo tabang a le teng ko sekolong se sengwe me ke ne ke re hela gongwe ke go neele sebaka se bana ba go dumedise let's just bana kwa ba leng teng ka monyenyo mme sengwe se ka titšhara o santse a ipaakanya se ke batang gore re se gatelele
ko gore re batla go neela thuto batswana thuto re sa le ba se ope kwa morago mme le mo tlelaseng re le mo teng mo lefimo re na le bana ba ba thoka pono ba ka nna bararo ba le re ba reketseng di-laptop le tsone tse di maleba gore ba kgone go di dirisa tse e leng gore di diretswe bone ba thoka pono se ke se supang gore we do not want to leave anybody behind ke tsaya gore re ntse re a rulaganya se re hele pelo professor re toga re neela teachera nako gore a kgone gore a tsamaise tlase ya gagwe. Over to you, man. Ke a leboga tona ya thuto ke a dumedisa batsadi ke a dumedisa bongwanaka ke bilwa go fa no medupi morutabana wa thuto a Setswana mo Molefising ya secondary school mo Motšhudi re tabo re tshwaraganetse thuto ya rona go tsamaisa thuto ya rona re le babedi nna le bana ba ba konte ke na le bofelo ke bo ke nna le boemo jaanong thuto ya rona tsatsi lengwe hello ga ke a thola pele gore a ba bona dumelang Swaneng a le bona screen ke a leboga jaanong thuto ya rona tsatsi eno ke botho ja moanelwa ga re bua ka botho moanelwa re raya motho yo ene a tshelang a le mo bukeng ha rona re tshela mme mekgwa ya rona e supiwa ka ene ra utlwana bongwanaka mekgwa ya rona e supiwa ka ene ka jalo ke le diretse morabaraba ka o na le magoko a e leng gore a lebaganye le botho ja batho ka ha re bo re nna le magoko a teng jaanong se sa go dira go gore moithuti mo Molefi se sa go diraga ke gore moithuti yo mo thopa lehoko mo morabarabeng ha o le thopa mo morabarabeng le tabo le suthega ka ha a bo a le thalosa ha se na go le thalosa a ba a kopa sekwele se sengwe mo go tse re nang le tsone gore di le ka go thalosa lehokolo re kgona go bona gore a mme re le baithuti ba Botswana a lehokole a botho jo re bo thaloganya ka go lekana re ka simolola bongwana ka ke tsaya gore taelo e utlwetse lefoko la ntlha le re le boneng ke seatla yo sa kgoneng go nna boikanyo mo mokapelong wa gwe la bobedi neela sekole se sengwe pele se le ka go tlhalosa seaka ruta gore bana seaka ba se itse le eng emma ne re tla kopa Swaneng gore a re tlhalosetse gore ene o itse seaka e le eng Swaneng Swaneng Hill School ke le mbongwanaka re kopa le repeat gape ho re kopa tlhaloso ya gore go ya ka lona le itse seaka se ra eng ra leboga lefoko la bobedi le re le boneng ke setlhogo re tla kopa Matšha gore a re tlhalosetse gore go ya ka ene o tlhaloganya setlhogo e le eng Matšha re kopa tlhaloso ya setlhogo setlhogo motho ga le setlhogo taba a na le mowa o maswa go dira bosula a sena letsego la go lemoga gore ga di sentle ebile go sa mo re seng
Thank you, ra leboga. Are ke a leboga o ka ta bofelo. Lefoko la ntlha ke tlhogo thata. Tlhogo thata go tewa motho yo ga nang dikgakololo. Lebitsa senta ngwanaka. Tlhogo e thata. Ke a leboga. Tlhogo e thata go tewa motho ga nang dikgakololo. Re tla kopa le dumang gore a le tlhalosetse tlhogo e thata. Motho o tlhoge thata ke motho o sa retseng dikgakolo tse di kgatlhanong le. Motho yo tlhoga thata ke motho yo sa retseng dikgakololo bogolo thata ha e le gore dikgakololo tsa teng ga di dumagane le tumelo ya gago kana le se ene a eletsang go se dira. Ke sone se di dumanga se buang. Se le se sengwe sone sa reng. Masungala re nka tlhaloso ya tlhogo e thata. Matšha re tlhalosetse bogoma. Bogoma ja motho a sa kgaleme le seo a sa dire seo se se batlang ke batho ba. Swaneng tlhalosa bogoma. Bogoma go tewa ha motho a gana go roa. Ke a leboga Swaneng, ke a leboga bofelo. A re ikopeleng diatla. Le tile pele ga nako. Ke a leboga bagaetsho, ke a leboga bongwana ka go thuto e tsamaile jaaka e tsamaile. Ke ta busetsa go go tona gore a re heletse ka ga go tshwanetseng. Ke a leboga rraetsho. Ke a leboga tishara Mema Modupi. Ke re go leboga professor. Ke a ka re supile gore re kgonne go ruta dikolo di le 5 ka nako e le nngwe hela. Maranyane a tsile gore ba rekela re ba tsa thuto le thabollo dikitso. Ke busetsa go wena professor, ra leboga hela thata go menagana. Patient management system, the electronic management records, e leng gore ke yone re tla e supang mo nakong ya se hediseng pele o kokelong ya moeti e leng gore o tla bo tlhokana le o mang hela kgang ya go nna ntse o tshwere karata ya tleliniki e tla nna dikgang tsa maloba jaaka ta bontse re atolosa thulaganyo e. Kgang e nngwe motlhogi Tautona e leng gore e re thuse thata e ntse e tsamaelana le one to strengthen our health system and revitalization of the people oriented primary health care. Ke kgang ya go rutuntsha bodiredi jwa rona ka yone internet yone ya mahalae mo weekendeng e hitileng e ka Satertaga motlhogi Tautona ke ne ke alosa dialogane tsa bodiredi jwa botsogo di hita 400 ba e leng gore ba ne ba ikgokagantse le Washington University e le gone go itlatsa gore ba tle ba kgone gore go bohelelong ba re neele ditlamelo tsa botsogo tse di botoka thata. Mme ka gore go gontsi thata mo re leng lephata la botsogo re go dirang ka lone thulaganyo ya SMARTBOTS re tla ntse re go atolosa ka gore nako e re neetsweng mo gampienong ga e kalokalo. Ke tla tlolela ko moeti tleliniki ko e leng gore Dr. Kgokgwe
o tla re kaela segolobogolo ka lone lenaneo le la go laola le go thusa balwetsi kana the patient management system e leng gore e dirilwe ke bana ba rona mo gatsing le. Ke a leboga. Ke a leboga. Ke a leboga. Dr. Jorge, over to you, please. Lephata la botsogo le se dirang ka maranyane a SMARTBOTS tota re dira dilo di le dintsi ba gaetsho mme se re tlileng go se supa thata kwano ke go dirisa yone karata ya rona e re dirisang ya maranyane e tla bong e dira gore molwetse a se ka tlhola ya kokelong a tshotse karata e be le gore karata ya gagwe e kgona go bona gongwe le gongwe ha tsana mo tleliniking yana kana go duga ka moso ya mmathete kana go duga ka moso ya letlhakane e be le gore karata ya gagwe e mo maranyaneng ga budiwe dipotso gantsintsi so se tla re thusa thata gore ditlamelo tsa rona tsa botsogo di tokagale ka gore molwetse wa rona re tla be re itse le melemo ya etsang gore nya o tsere molemo wa bonnanne ko bonnanne o tsere wa bonnanne ko bonnanne so re tla be re supa yone karata e ba gaetsho mme tota hela maranyana ga re thusi hela mo karateng a tle re thusa dio le dintsintsi sa ntlha ke gonela jaaka tona ya thuto e ne e supa ba ka gokaganya dikolo di le dintsi le rona mo lephateng la botsogo re kgona go ruta setšhaba sa rona re gokagantse ditleliniki di le dintsi re isa molaetsa o le mongwe hela ka nako e le nngwe hela re ruta setšhaba re kgona gape go dira le dilo tse dingwe tse dintsintsi re na le di-system tsone tseo tse di tsamaisang melemo le tsone tla be re kgona gore re le ko gaborone re be re bona molemo o emelela ko gaborone wa go goroga ko maung re kgona go bona gore nyao tsene mo letsholathebe nyao ile ha o tsena mo letsholathebe o hitile jang wa ya kae ke dilo tse e leng gore tla be re di dira ka maranyane ba gaetsho yaanong ke tla sutela ene motsamaisatiro wa rona ka kwane o tla bong a supa gore molwetse wa rona o tsena ha kae jang a ba ya ha kae o ka demonstrata ona ke tsoro demonstrata gore molwetse o tsena jang o tsamayang then batho ba dira eng you just open it up wena o boela mo Dumelang batswana lefatshe ka bophara ke a le amogela mo kokelong ya Moeti Clinic. Moeti Clinic ke nngwe ya dikokelo tse di gokeletsweng maranyane a SMARTBOTS ngogola Mongami DHMT ka lone legato la ntlha la village connectivity. Mo kokelong ya rona balwetse fa ba goroga ba emela dithuso gone fa ba ntse ba eme jana ba na le go ka tsena mo gone maranyane a SMARTBOTS bo ba ka fithelela makalana a mantsi a rona a puso mo Botswana bo ba ka bona le tsone ditlamelo tse makalana a ka di ba neelang. Molwetse wa rona fa a tswafa o tsena ka fa itekudisong gone ka fa itekudisong o ya go kopiwa go tisa sesupo sa omang
se ka sone a tabo a ikwadisiwa ka sone. Mo ikwadisong motlamedi wa rona o mo kwadisa mo maranyaneng a botsogo a ka one a tabong a thusiwa ke SMARTBOTS. O mo tsaya mogote, BP le bokete jwa mmele a bo a di tsenya mo go one maranyane ya e le go fefosa tsone dithuso tsa molwetse wa rona a tabong a di fiwa mo kokelong le gone go fokoletsa mooki wa rona tiro yaka jana a tabo a ya go fitlhela tsotlhe tse a di tlhokang go ka thusa go ka tlhatlhoba molwetse wa rona di setse di le teng mo maranyaneng. Molwetse wa rona fa a tswa ko ikwadisong o tsamaela ko ntung ya tlhatlhobo kwa yang go kopana le mooki wa rona teng. Mooki wa rona o ya go fitlhela tse tsotlhe tse a di tlhokang megote e setse e tsentswe mo maranyaneng go ka tswelela a tlhatlhoba molwetse wa rona. Fa a fetsa go tlhatlhoba molwetse o tsenya tsa molwetse wa rona melemo mo go yone one maranyane ya e ntse e le ka thuso ya SMARTBOTS. Molwetse fa a sena go fetsa go tlhatlhobiwa o tabo a jaanong a ka tsamaela go go tsewa melemo teng. Gone go go tsewa melemo teng moabi wa dipilisi le ene o na le go ka bona melemo e mooki a setseng a ikwaletse a e tsenyeditse molwetse mo maranyaneng e ntse e le ka thuso ya SMARTBOTS. O tabo molwetse a kopiwa karata ya omang go supa go netehatsa jalo gore ke ene mongwe wa dipilisi tse a di fiwang. Molwetse o tabo a feditse ka sebaka se se khutshwane go le kalo go ka tsaya melemo ya gagwe kana go ka bona dithuso tsotlhe tse a tlabong a di tetseng mo kokelong. Mme re supe jalo gore dithuso tse tsotlhe tse molwetse a di boneng go simolola fela ko ikwadisong go ya go tsena kwa tsaya melemo teng wa bo a sa dirise pampiri epe kana karata epe ha se sesupo sa omang fela. Ka jalo ha molwetse a setse a ikwadisitse mo kokelong o ka tsamaya a ya ko kokelong epe fela mo Botswana ko teng le teng a ta kopiwang fela sesupo sa omang. Mme e be re kgona gore batlamedi ba ba mo thusang kwa tabong a ile teng ba kgone go bona dithuso tsotlhe tse a setseng a di filwe kana patient history. Ka go rialo maranyane a SMARTBOTS a bulegetse Motswana mongwe le mongwe go ka dirisa ka nako epe fela mo go sepe le fa e le go oketsa kana go ikgodisa mo dithutong go ipapatsa mo dipatlisisong le sepe fela sa ka eletsang go se dirisa maranyane a inthanete. This is intentional. This is not an accident. Golomona ke thulaganyo le ditogamano tse mmuso goromente o di dirileng gore re bo re le mo seemong se mo gompienong gore re dire dithulaganyo tsa mohuta o gore re bo re le hano mo gompienong ke ditshologetso tse di diragaditsweng ka gore gonemo ya ka re buile go tokahatsa matshelo a batho ba ga rona. Mme ebile thulaganyo ke gore ga gona ope yo tla tlogelwang ko morago. Batswana botlhe ba e leng gore ra itse gore kana maranyane ya bao ba ne ba sena madi a go tsenya bo dibandlele jaanong wa ha kgotleng hela wa ha tleliniking o bo heta go tobetsa go raya gore matshelo a batho ba rona a go tokagala. Ke tsaya gore ba rotlhe re utlwile batlhalegi le barutegi
ba ko universitying ba paka ba ntsha bopaki ba supa gore maranyane ya mafaratlhatlha a go tokagatsa matshelo jang ebile ba supa gore a tokahaditse dithuto jang yaka re utlwile mmeolo wa university wa morutegi wa motlhalegi gore go tokagatsa matshelo a bana ba rona jang. Sa bogelo tumelo ya me ke goreng re le Batswana jaanong re go leka bojotlhe gore re inaakanye le dikgang tsa maharatlhatlha dikgang tsone tsa technology gore le rona re tsene mo teng re kgone go thusega sentle. Mme aka re supa mona ke katlego e tona ka gore reset agenda e motlotlegi mogolo wa Raeso Tautona a buang ka yone le puso e bua ka yone. Kgang ya digitization e ka se direge ko nteng ga maranyane le maharatlhatlha a mo gompieno ra simolisang. Mme gone mo ke bo ke reng ke katlego e tona e re tshwentseng gore re go lebogele Raeso Tautona. Ke a leboga. Thank you. Yaka ke buile ke lebogela tiro ya tsatsi la gompieno. Ke tlhalositse gore le rona ko dikweleng tse re le mo go tsone bo Mathiba primary mo Maung bo Botswelelo primary mo Maung re dirile maiteko a gore go nne le dithuto tsa maranyane. So this will be a welcome development gore those students will be able to benefit. Mme ke batla go tswala ka lehoko le loane. Lehoko le ke tswalang ka lone ke gore Tautona ka leha go na le mongwe o kileng a tshela e le morutegi yo ithutang motho gore tota mme motho o rata eng ka gore potso e ke ta tsamayang ka one ke gore tsatsi la gompieno a re ngwa ile ga go ba bang teng ka tiro ya gompieno. Motho o ne a bidwa Abraham Maslow a re ga o sa o le motho o ngongoregela o sa bone dijo tsa boleng jo bo lekaneng o sa bone metsi ga o ka kwa kgathegela dio tse dingwe tse. Food and Agricultural Organization FAO ya re mo Botswana batho ba sa boneng dijo tse di lekaneng ba heta 50% at 53% gone yana. Ha o ka ba dijo ka molemeng ka wa ba metsi ha gare a bo ba di data bundles ka ha mojeng. Bontsi jwa batho ba Maung ba go hella ko dijong le ko metsing ka gore ba santse they are still battling with the basics. Ha o re data go a go tswa rona batante e Tautona leng ko go yone e le rona re tlhamalang ko go yone. Yaanong ha malapa mo Maung e santse le gore less than 50% ya malapa mo Maung e na le metsi o tsogile o sena metsi a wa nwang ha o sa tlhomamise gore wa go bona dijo kae gongwe re ikgantsha ka gore re gaisa bo Singapore, but Singapore le thoko la dijo food vulnerability it's only at 10%, rona re le go 50%. Ke a leboga ba ga rona. Nta ke go leboge ke re itumetse thata re motlotlo ka thulaganyo e re leng mo go yone e ga ke ne ke utlwala sentle ha ke atolosa tsa rona tsa botsogo re ngwaile ga go ba banteng ha o bua ka revitalization of people oriented primary health care e leng gore tsamana le gore dikgatlhego tsa batho di tlhoka eng ebile di kopa re retsaneng botsadi ke a leboga a re retsaneng ke a leboga motsamaisa tiro ne ke re rona re le ba botsogo re itumetse thata thulaganyo e ke thulaganyo e maleba ke thulaganyo e re dumelang thata gore e le ba maruri re ngwaile ga go ba banteng ka gore ha o bua ka dikgang tsa botsogo go tswa ko moding ha o bua ka go rotloetsa dikgang tsa botsogo kana health promotion ke nngwe ya dikgang tse e leng gore ke ba maruri ra itse gore ha gona lelapa le le senang founu ha gona lelapa le leng gore ko founu e leng teng kana cell phone ga ba kgone go subscribe ba subscribe mme ba sa subscribe gape ba ka ya ko SMARTBOTS e leng teng for free internet e leng gore in terms of health promotion ba go kgona gore ba benefite fully e be ba kgona gore ko bohelong re nonotshe tsone dikgang tsa botsogo go tswa ko moding go gontsi thata mo e leng gore re ntse re na le ditlhaelo tsa gone ha o lebelela di-specialist bogolo jang the pathologist re na le tlhaelo e seng kanang ka sepe ya bone le ga se lotle ka bophara mme o ne o utlwa motlhalegi ya go supetsa gore
with SMARTBOTS le speed sa internet ka sentseng ka teng sa go rela tiro motlhogo gore ena le kwa re re mo re go dirang mo go tlhatlhobeng e be re romela ena ba re bolella gore bothata ke eng e be re kgona go thusa batho ka nako e tshwanetseng bolwetse se bo tšetšele go loho re ngwaile ha go ba bang teng na le tumelo e tletseng ya gore thulaganyo e tshwanetse gore re etse ka maatla metlo re le Batswana nna ke le mo parlamente gape go kgaolong ya Mathete Malapa a Bojang di-VDC tsa metsotlhe ke ne ka di abela dibalamakgolo di-computer e le gone gore e re ha go na le di-connection re kgone go tlhogatsa gore ke kgone go bua le bone ka maranyane go loho re ne re ngwaga go ba bang teng so thulaganyo e ya tlhomontšha ya ga Tautona Tlhabatshone ya boraro re le lehatshe la Botswana re a e tshela ebile re a itumelela ebile re dumela gore e tla re isa gone go go tshwanetseng teng ke a leboga. Thank you very much. We just saw Botswana throughout the territory saying the stories. This is about uniting the country. Let's unite through technology for a better tomorrow. Thank you. Megolokwane jaka batlabe ba ya komannong a bone ke re ke tse sebaka se gape ke leboge le utlwile molaetsa wa tsatsi la gompieno batlotlegi ba buile dingaka bagwebi banana ba tlhotlhelela dithuto ba buile ka botlhokwa jwa maranyane ya Batswana a re ikamanyeng le maranyane ya SMARTBOTS e le ruri ka tselentseng jalo gore it's a game changer. It's a game changer. A re ba opelele go fi gape. Le Professor Vasile le ba le kokola gago. Mona kwa gompieno batsadi re tsana mona kong ya natetso kana entertainment time. Me ke tla be ke bileditse ko pele se tlhopha se sa ditswatsue e le bo mankge bo mampudi ba ba ileng ba tsaya maemo a ntlha position 1 mo go traditional song and dance ba dira jalo e le under di competition tsa National Arts and Festival tse di neng di hostilwe ke ba Ministry of Youth, Gender, Sports and Culture. Ke kopa re ba opelele go fi jaaka batla ba tsa serala sebaka ke sa lona ditswatsue.
a bothaka ile ruri bothaka melodi megolokwane bothaka jo bokalo jwa bana ba rona ditswatsue e ne le bone ba tswa mo saraleng jalo ha o sa ba bona sentle a ko ba latele ko go SMARTBOTS mo maranyaneng a rona le dibuitsotlhe tse di buileng tiragalo ya letsatsi la gompieno ha o sa ba bona sentle ba latele mo SMARTBOTS game changer mo nako ya gompieno ke tlabe ke tsena mo tiro ya rona ya ko motsuong ba gaetsho ke tlabe ke a go laletsa His Honor the Vice President with vote of thanks o tla ba dira jalo a le ko motseng wa Phalape nako ke a gago motlotlegi. Ya seo la go tsena mo yone ne ke jaanong connectivity ya teng e kana gore ka e ka go kare re tsamaya ya go go internet ya go siana na kata ke ne ke ne le go ne sa di ba re go pholo e leng go ene e bong khosi moreni wa bobedi mme ke ba ke le mo hano a ke leng teng ke le mo khosi serobola seretse bo mo tshwarela bo go se yo ga mangwato re nna e mo khoteng ye ya Phalape ke le mo monga rona me mata lebang yo bong khosi ya Phalape yo re nna yo ha ba khosi ya mi ba ne ba ile tse gore ba ka ba ra mo betsi ya ka tawana ba phadi khabat autona mega programi ine ile thata ile ala hatsoloti ba ta dira nako ye nngwe itse sebaka se ke le more khosi khari wa bobedi yo le ene go tshwereng puta go ye go khuteng ya gagwe go mo letlole le di khosi tsoti tse di mo mitseng e harologanyeng ya fatsi jaanong ya Botswana jaaka meragutwa ga ba baganotshudi ba le teng bakgateng ke tsaya sebaka sa go lemoga matona a puso ba ba leng mo mahelong a harologanyeng le bone ke lemoge gape gano bodirela puso jotlhe hela ga go tlhatologana ka maemo a bone ke bo ke lemoge batotegi baemedi ba sporotiki ba dikhansele hano mo Phalape re na le modulasetilo wa khansele tetsing ya Phalape re Makura re na le molaodi wa kgaolo le balaodi ba bangwe ba dikgaolo tse di mabapi ba ba leng hano le bone ke ba lemoge batotegi mapalamente ko ba leng teng go dikgaolong tse di harologanyeng le lona ke lo lemoge batho betso le setse le lemogilwe lothe Batswana betso ke mototegi taotona hana rula mafoko a gagwe mo mosong ono tiro ya me e khutshwane
ke a go lebogela tiro ya letsatsi leno go lebogela taotona goba a bonye sebaka sa go dikolola project ye tona e eletswang ke mahatshe otlhe ya tiriso ya baranyani go dira tsotlhe tse re ka di dirang tse di ka tokafatsang matshelo a rona ke project batho betso jaaka hela di-project tse dingwe re na le di-project tsa metsi re na le di-project tsa kago tsa ditsela re na le di-project tsa kago tsa dikolo re na le di-project tse di tshwanang tsa botsogo yaanong ke project yaanong ke re itshware jalo gore bangwe ba seka ba toga ba re go buiwa ka boranyani ga go a buiwa ka dijo ba itse gore re bua ka project kwa re o launcha project ya boranyani o bo bua ka kgwediso ya nnete ya dikgomo bua ka project ya boranyani gore bo tla thusa jang mo tirong ye nngwe ke kgang ye nngwe yaanong ke ne ke re batswana ba itse yalo gore ba seka toga ba re re leboga hela re sa itse gore re leboga eng re go leboge taotona ka gore toro e ke toro e diragetseng mo letsatsing la gompieno kgang ye ke kgang ye batho betso le tshwanetseng la itse batswana ga ne le reeditse sente ka 2019 gore ke toro e neng taotona ta ka yone mme ka ne re ipapatsa re ipalama bala kgaka mongwe le mongwe a intagatsa gore kgarejana e go twing mothopi e mmone toro e ne ya kgalwa thata ke ba ba neng re ganisana le bone ba re ke ditoro for IR ke toro e ska ke ya diragala ba bangwe ba re 3 IR yone e tudilwe leng ka re bua ka boranyani the fourth industrial revolution yaanong mme ke ye toro e diragetse mme gape ga nkgopotsa baitsanape bangwe ba tlhalegetseng ditsamaiso tsa dipuso mongwe wa na kwala re democracy is a failed promise. Democracy is a failed promise. Me today, our promise, the promise that you made, Your Excellency, has been fulfilled. It is not a failed promise. O diragetse mo letsatsing je la hatse la Botswana ka bophara. Re bua jana ke re tiro ya me ya go leboga e motho tota nka be ke rile ya go leboga taotona gore o setse o dibolotse ke bo ke nna hatse ka gore mongwe le mongwe o bonye gore se se neng nka se lebogela se se itshupile re se re bonye ko botsogong gore bo ka tlhabologa jang re se re bonye ko dithutong gore go ka tokagala jang go tokagatswa ka tiriso ya boranyani re bonye gape mo go tse dingwe tse di harologanyeng tse di ka dirwang ka boranyani ko supiwa ka manyalo hale gore manyalo le one a ka dira gadiwa mme mo gongwe gape ke dituelo ntse re na le bothata ja go gore ga re ka ke ra kgona go aga di-revenue gongwe le gongwe mo lehatsheng ja rona mo motseng mongwe le mongwe mme la itse gore gompieno a go na le revenue office ha o leng teng kana ga iyo bile ga go tshwenye o ka tsena mo boranyani wa duelela bili ya gago ya metsi
o ka tsena mo boranyaneng wa duelela ngwana ko sekolong, o ka tsena mo boranyaneng wa dira tsotlhe tse o batla go di dira. Jaanong go raya gore mo ke gone mo go tokagatsang matshelo a batho. O buile taotona gore boranyane jo bo a tumeletsa batho ditamelo gore batho ba seka ba lata ditamelo kgakala. Ke sengwe se e le gore re se lebogela thata. Banana ba kgotsi ke leboge gore banana ba kgotsi thata tiriso e ya SMARTBOTS e leng gore ka yone ra go anamisa boranyane ja rona go menagane. Re lebile 2036 e leng gore ke yone the national vision e leng gore ka 2036 jaaka o thola ntse o bua re batla gore re bo re tsamaisa tsholelo ya rona ka dikitso, mme go simologile ga diragala. Mme tse tsotlhe re ka di bua letsatsi le ka phirima batho betso ka gore di dintsi tse di setseng di dirageditswe, di-promise, ditsholetso tsa gago tse o setseng jaanong batswana ba di akola ba di bona le ka matho di diragaetse jaaka di diragetse. Mme ke ke bue ke leboge ko parlamenteng ka gore ke moeteledipele wa ntlo, the leader of the house. Ya itse gore teng kwa re na le keletso ebile e setseng re diragatsa ya paperless parliament, gore ko parlamenteng kwa madi a dirisiwang mo go rekeng dipampiri, go reka ditonara, go reka di-machine, go printa, go hira batho ba ba dirang dilo tse di haroganyeng, go ka hokotsa ditshenyegelo tse dintsi ka tiriso ya boranyane, go hegosa tiro, mme ebile go dira gore batotegi mapalamente ba seka ba ya mo di-officing ba tshwenya bana gore tsenya potso ya me pele ga tse dingwe ena e le gona itisang. O dira gore go lebiwe hela mo teng gore ye gorogileng pele yo o dirisitse boranyaneng ga goroga pele ke mang. Wena o ta o rwele pampiri o re ke nna wa ntlha ka gore ga gona line ko morago gane o jilwe a gore boranyane ga bo tšhaise ebile ga bona nako e go tinki ha passport yaanong go tšhaisitswe. A o tobeditse o ta ihithela gore ka nako ya gore potso ya ga Rre Salishando e tsile morago ka di-ora tse kana o ta iponatsa. Jaanong ke dingwe dilo tse e le gore boranyane ke sontse go teng bo dira mo go tweng go lekalekanya batho gore go nne le fairness, go seka ga nna le o tatang a re nnyaa ke tsieditswe ka gore ga me gone ke ne ke go tisitse pele pampiri ya me e lathegile, pampiri ya me ga ya tsengwa ka nako e itisitseng. Ke dingwe tse re di dirang gape boranyane jo ba gaetsho wa re thusa gore re le setšhaba re be re ka tsaya karolo mo puso ya batho ka batho, bo rutwetsa participatory democracy e le gore re batla thata, re rata thata bobe. Mme ke dingwe dilo tse e le gore nna ke ne ke re ke hita ka tsone hela ka bokhutshwane jalo, mme ke kope batswana gore ba bo gorogile boranyane ba teng ba ba botsomang gore yaanong ba re ba gopela dingwe mo go jone. Vandalism re tshwanetse ra le tlhagisa gore go mo go senya ditamelo le dinetši o tshwana hela le tanka ya metsi o bota o bulela pompo bo tswa o tsamaya e tsholola metsi otlhe mo tankeng ka moso batho ba bolawa ke lenyora. A o tsena mo boranyaneng o gopela ditshitswana tseo o senya ka moso o bota gore boranyane ga bo bereke, boranyane ga bona mosola, inthanete ga iyo, mme le rona ba re itshenyetsang. Homo is a culture ye le gore ra itirela e seng ya rona ya setso sa rona. Much as we are promoting
connectivity, village connectivity, we must as well develop a culture of being responsible, a culture of preserving all the services provided by government. We must have community values. When people come and visit our places and realize that all the developments have been vandalized, they will tend to say this is the culture of Botswana. This is the value, the national value of Botswana. So that is not right. Let's make sure that we have community values, we preserve sustainable use of all the developments that are provided, services provided to us. King resa khagole di aparo ra khagola di ra tsamaela resa tsola ele gore go senya go monate. Ke resa khagole za rona tse re di apara di apara. Ba go pagolola re tsaya di cable tsa motakasi mme kwa wena kolo ya gago iteng o iphekile ga o bate gore e ka be ya lusa le ha ile party nngwe e tswa mo go yona. So let's stop that, because for more will reverse all the progress that we have achieved over the years. So we need really to develop a culture that will speak to what we are, our values. Eling ising ya tshenyo. Ke ne ke re ngwe tona ke hiteka eo ke lebogile le bothe ba ba tsa karolo ba ba kanyetsi ba ba bankantseng ba ba kantsa phutego e. Se sengwe ka gore go ha go no go buiwa ka personal experience. All the speakers who were speaking here, they were talking to their personal experiences. Those at the university, those in the health sector, those in the education sector, they were speaking to their experiences. I also have an experience as a student, former student of the University of Botswana. We used to spend sleepless nights. We used to remove pages of certain books from those books because we could not borrow those books. We used to go to the library only to find that those who have borrowed the books have not returned them. That is over. Yes. That's history. You don't have to spend the whole night in the library, being locked in the library because you were hiding in the library. When the library was supposed to close at 11, you hide in there because you did not finish your assignment. That is over. It's over. There is no need of a library. Your library is in your phone. Your library is in your house. You just need internet. This is what we are talking to. Village connectivity. We are talking today of IoT, Internet of Things. So everything is supposed to be surrounding internet. So ra leboga tautona re lebogile thata ke ka bua ntsi na me ka se mo go twing re ta ke dipitse re bo re di boni ka mebala ke mo go twing ke dipitse re palami ya leboga tautona le dipula. That was the vote of thanks by His Honor the Vice President. Amen. Kita ko pamana kwa kumpieno le pele ha kita ko bitsa murututa ba tumetse ka go ra tla tswa le ka thapelo ha go sana go tswa sibini se se tsena kana mo diragatsi o tla ba tsena ke no ke tla reng ke mo tsenya cool cat la go kialo.
na le setse di ka mone wa kwetu aye Diana kana hana boy hana boki mukoyo rangare naka kuna aye kumaimo muzatanga kisulerise aye kumaimo muzatanga kisulerise uyo nditware kumaimo muzatanga kisulerise uyo nditware kumaimosa kumaimo muzatanga kisulerise uyo nditware kumaimosa kumaimo muzatanga kisulerise uyo nditware kumaimosa shikara budunuli punu tingamone kumambo ule asiko chikara tigalate kumambo kabali shudeleko kutori sabeleko kabali shudeleko kutori sabeleko kumambo awashugoretu silimusa bita kulibura wakwanga silimusa bita kumambo awashugoretu silimusa bita kulibura wakwanga silimusa bita kumaimbo muzatanga kisulerise uyo nditware kumaimboza kumaimbo muzatanga kisulerise uyo nditware kumaimboza wakwetu wamunishuranga darase kuni mwana muzatanga matandisa kumambo wanakoranga yomukuru chiyomutene bakiti kumeniha kumambo washukuranga kumaimbo muzatanga kisulerise uyo nditware kumaimboza 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 kumaimbo uzatanga kisulerise uyo nditware kumaimboza
kwane ka tselentseng jalo ke le buketana le Nature BW re le lebogile ka bokgabane jo re tsile ko motsibong batswana betso mona kwa gompieno ke re ke tsena ko ye ke leboge ba re ne re dira le bone ba re ne re gasarena le bone ko mo lepolo le ka tselentseng jalo ga borone phalape motshudi maung ke re le leboge re tsena ko ye le botlhe ba ba leng teng mo felong le mafelo otlhe ka go harologana le ne le itshwere sentle betso re tanki gape le ka moso ke re ke ne le monka nna le ene a tle a latlhelela gape thank you gate ga re togele ope kwa nte puo nngwe le nngwe motho mongwe le mongwe wa amogelesega salang sente batswana betso re dirisane sente thata moruti o tla ba latela ka go tswala ka thapelo moruti moprofeta TP Elias sebaka ke sa gago go dumedisitswe go setse malebo a matona-tona a yang ko go wena bogolo jang tautona ra go lebogaela thata go botsatsi eno one wa kgetha motse one wa rona wa maung go ta go tsena le rona re leboga jalo le bothe ba rena le bone mo maranyaneng ke a re obeng dithogo re rapeleng rothe le hatshe ka bophara ra go leboga modimo wa rona ka tiro ye nte ye o neng wa re naya tsatsi jeno mme ebile o re bontshitse boammaaruri ja se re ne se re kgobokanetse mo mahelong a harologaneng modimo wa rona re lebogela bokgoni jo re bo boneng mme ebile re lopa mo go wena gore e nne bokgoni jo bo tla tswelelang ko pele go isa lehatshe la rona ko pele modimo wa rona ko phelelong re lopa mo go wena tshegogatso ya gago lerato la morena wa rona Jesu Kriste le kabelano ya moya o galalelang gore di nne le rona rothe go toga hano go ya bosakuting ka Jesu Kriste amen ya yo ene le tota a tlisa ko bokhutlong ya tsatsi la gompieno ko bokhutlong e le gore mo tsatsi la gompieno ne jaaka ne re bona tauto Dr. MOKGWEETSI MASISI a garela tiro ya tota ya go atolosa go to launch the village connectivity project under the SMARTBOTS initiative e le gore ke dingwe dilo tse di sa di simolola ka ngwaga wa 2020 ga gone go simolisiwa one maranyane tota one the SMARTBOTS strategy mme a re morago ka 22 ra ba bona e le gore go simolisa one digitization mme mo tsa gompieno re ruta tautona a tlhalosa gore se se dira ka mo tsa gompieno it was the delivering of their promises to digitize the country o go sa go kaganya le hatseleno ka ditirelo tsena tsa maranyane mme a ba tlhalosa gore seo se ta gona gape gore to drive the transformation agenda ka tiriso ya maranyane re butlile gape a tlhalosa gore the village connectivity will support our country towards a knowledge based economy gape le go ga mo le yone Vision 2036 mme ga ke no se ke so re ke buisana gape le moeteledipele wa Bofinet e bo re se gole gongwe ke ka le bone ba le gore ba file boikarabelo kgotsa maitlamo a gore ba diragatse kgotsa ba atolose one maranyane a one a village connectivity re se gole ma go ga mo tsela gompieno ke re tsela gompieno ke tsa gore o mongwe batho ba le ba itumetse thata lo le bangwe ba le gore ba lo atolosa one mananao a SMARTBOTS village connectivity ma ka ga matse re itumetse hela thata re le ba Bofinet mo e leng gore mo nako e rileng ga go yone hana ka gore tiro ena ga ya wela re mo mosepele o molele mme ha re leng teng ha re lebogile hela thata mme kana tiro nngwe le nngwe ya ka tiro lengwe o ka re tlhalosetsa gore ba the internet service providers a me go na le bangwe ba le gore le golagane le bone ba le thusang go dira tiro e le bang beng gae ra tiro e tota e akaretsa dikgwebo di le dintsi re simolola hela ka bone ba ne le gore ne re ba thapile e le dikgwebo tsa batswana go dira one maranyane a ra bonanyana ya ba dirile tiro ka botalo mme mo ke sesupo sa gone gore mo Botswana re na le dikgwebo re na le bana ba le gore ba kgona go dira ditiro tsa go nna yana mme mo tiro ya go ntse yana re dirisana le bone di-internet service providers Botswana di wetha ka go halogana ke ba re thusa hela thata re bereka le bone mme kana tiro e dira in 3 phases phase 1 phase 2 and phase 1 phase 2 and phase 3 a mme le ta hetsa ka nako erra maikanelo ke gore re simolole phase 2 mo nako ya gompieno mme phase 2 ke
ke metse e ka tshwara 61 masome a le 61 ke masome a le marataro le bongwe rra mme ke tiro e gore e simolotse mo nako ya gompieko yana re batla gore ka kgwedi ya July ya 2024 a be le gore heditse ka yone ke go lebogela re tsamaya re buisana le wena mo nako e tlang yo tota e ne le the CEO kgotsa mookamedi wa Bofinet e le gore ke bone ba ba hilweng boikarabelo ja go atolosa one maranyane a smart bots mo lehatsheng lotka bophara o ta itseela gore it's earmarked that around 506 villages le tlabe di gokaganywa ka maranyane a smart bots mme mo nako ya gompieno metse e le 144 e setse e golagantswe ka maranyane a village connectivity gore batswana ba dirise free internet Wi-Fi 24 hours service mme mo nako ya gompieno ka gore kwana go sembogolo modumonyana ke tla ya go wena Bethany Mando o le ko phalape gore bona gore motho ya tautona ka kong o lo thotse le jang ka kong a tlhalosa ka tsele gore di diragala mo motseng wa phalape. Bethany, over to you there. Stella kakalanyana. Ya, Pel. Pel. le re go amogela gape jaaka re ntse re bone mo nakong ya gompieno re bone jalo mo nakong ya gompieno le gore mahelo a le mantsi a setse a connectilwe jalo mo re ka go bitsang gote ke Botswana embraces the fourth through the launch of the SmartBot e leng gore ke ya mo nakong ya gompieno wetso re setse re bone gore mahelo a ile gore kgotsa metse e leng gore setse connectilwe jalo thus far we've got 144 villages and the plan is to reach 500 villages e leng gore ke ona maranyane a ileng gore ke a tabeng a thusa mo ditirong tse dintsi tse e leng gore ke tse re di bonang mo lehatsheng la Botswana re bone jalo e le gore tautona a le ka ko maung jalo le matona a mangwe a puso mo mahelong a harologanyeng re bone jalo go dira ko maung ko e leng gore ke gone ko e leng gore was the main event re bone jalo ko phalape mo lepolole le ko motshudi ko e leng gore ke gone ko ditirelo tse dintsing di dirwa ka teng go simolola jalo mo mosong wa letsatsi la gompieno mme re bone kamogelo e ntsi e leng gore ke ya banni ba mahelo a harologanyeng gore ditlhabologo tsa mohuta o dintseng jaana di tabe di ba thusa mo di ntse gore di dintsi e ka nna mo go tsa botsogo jalo e ka nna jalo mo go tsa thuto ka tsela ntseng jalo gompieno jaana re na le tlotlang ka ko motshudi le gore ke ene mme ga dikgang wa rona o tla ba re neela gore seemo sa bone ka ko ke se dintseng jang re ya ka ko maung ka ko go mpho a rona gape a re be mo dinakong ka seemo sa ko maung. wetso re tla tswela re ntse re ikgolaganya le bone jalo jaaka o gakologelwa gore re mo mahelong a le mane maung phalape mo lepolole le motshudi ba bega dikgang ba rona ba mo mahelong one a otlhe ka bone ko e leng gore ke gone ko ba tla bong ba ntse ba re neela gore kamogele ke ntseng jang ya maranyane a e leng gore ke a setseng a ba hitlheletse mo mahelong a e leng gore ke a harologaneng jalo re bone jalo ka ko phalape tautona gantela ntse a supa ka letshwenyego la gore bontsi ba sebaka dio tsa go nna jaana di a gore ga e le go tlhabolola matshelo a Batswana mme mo tsamaong ya sebaka go na le bao ba ileng gore ke ba ileng gore ba tla ba tswelela ba ntse ba di gopela ba senya jalo megala mme a kopa setšhaba gore nne bone ba ileng gore e ka re go nka sekgware ka re custodians e nne bone ba babaledi ka gore mo ke go thusa Batswana ka kakaretso go maranyana a bulegetse Motswana mongwe le mongwe gore e nne yo e leng gore ke ba dikgwebo ba ileng gore ke ba dithuto ke bone ba ileng gore ke bone ba ileng gore ba go akola e leng gore ke maranyane a re ntse ra bona re a go mpho a rona mo nakong ya gompieno a leka ko maung jalo gore ba mo dinakong mpho ta ke go amogele nna ke le moeti ta ke go amogele gompieno ana ke mo moeti clinic mo ile re ke mo maung ke go ile gore go gone go kala one maranyane a
a yone the SMARTBOTS a ile gore ke strategy sa puso gore ba kgone go atolosa di mananeo a ile gore ka dithaeletsano jalo gore a nne teng re move mo go yone fourth industrial revolution mo ile gore re tabo re kgona go irisana fourth industrial revolution re kgona go isa mananeo a harologaneng mo mahilong a farologaneng mme le maphateng a farologaneng jaaka se buile rra ke maranyana e le gore a se tsa go ketswe mo mafelong a tshwana one a dikolo dipatela mme mo bogompieno kana rra ke bua jaana ke le mo moeti clinic go ra re ke na le bone ba botsogo ba ile gore bone ke bone ba lebagane le maranyane one a ile gore a mo sepateleng gore bone ba dirisa go le kae ene ba dirisa ka ditsela tse dintseng jang gore ba kgone go buisana le bone balwetse ba bone kana ba kgone go anamisa ditirelo dingwe le di dirisiwa dingwe tsa botsogo mme mo bogompieno rra ke na le mothusa mokwaledi wa lephata lone la botsogo e gore ke Dr. Khokwe mme ke tabo ke buisana le ene ka one gore maranyane one a go mo re hape ke ene a project leader mo yone digitalization ya project yone mo Ministry of Health mme taba re buisana le ene re itebagantse le one gore bone mananeo a teng ba amogetse go le kae ba se motse go a dirisa go le kae le gone gore batho le bone mo motseng kana balwetsi ba batang go ditleliniking le go dipateleng le bone ba a dirisa go le kae mme ta ke go amogele mme gongwe re semoleka yone lenaneo la lona le la re dirisa la digitalization and wena ye project leader go mo Ministry of Health lenaneo la teng le amogetse go le kae le gone le semotse go le dirisa go anamisa ditirelo tsa lona go le kae ke a lebogarra tota rona re le Ministry of Health mananeo a ra dirisa thata mo go maswe ke gore ebile ka tlhelekete ra emetse go heta ka re tshwantse gore ra emela ka gore re itlamile re le lephata gore re tle go dirisa boranyane go isa ditlamelo go batswaneng re tle go dirisa boranyane go tokahatsa ka ha badiri ba rona ba dirang tiro ya bone ka teng yaanong hanoha mo moeti re tle go supa yone karata e leng gore mo maranyaneng e tla bo molwetse a sa kgone a sa tlhole a ya ko sepatala a tshotse karata mme karata e re thusa dilo di le dintsi gore e thusa molwetse so sa ntlha gore molwetse a se ka nna re ke lebetse karata e thusa go tokahatsa yone tlhokomelo ya molwetse ka gore re tla be re le mo re go bitsang re continuity of care gore ha o tsena ga o bodi dipotso tse no ka o tseno di boditswe ko tsa bo ntse no di boditswe ko kang tseno di boditswe kae gore motho wa tswelela o go tlhokomelang e le gore o lebile gore mme o bone ba bongaka mme bone bo ba reng jaanong gompieko o tswelela jang le tlhokomelo ya gago ke gore ke ka ha e tla beng e thusa molwetse ka teng go tokahatsa di-services tsa rona mme yona maranyane a re thusa gone gore re nne bohego mo go direng dilo ka gore tota hela maranyane a bohego one ha re a dirisa sentle se se botlhokwa thata gape se re se batlang re le mo teng le lephata ke dikitso knowledge data ka gore maranyane a tsile gore thusa gore data yotlhe re e tlhokang ke lephata ha le dira ditogamano tsa sengwe le sengwe sa lepata re tla be re a goga ka bohego gore ya la re hetsa tsatsi ha le phirima re itse gore mo moetiri bone balwetse ba le kae mathata a bone e le eng ba tsere melemo e kae e be le gore yana re kgona gore ka plana dio tse tsotlhetse ha ke bua ka melemo ke kganye e leng gore tota ke a itse gore ga go ithata le motswana ke batla go bua gore maranyane a lona a tsile gore thusa tota mo go tsamaisong ya melemo jaaka bona re le ha jana re le mo storeroom sa melemo gore melemo ha e goroga itse ko Central Medical Store se tsana gona e tsena ka maranyane e be e tswa ya ko molwetsing e tsamaya ka maranyane ra go itse le pilisi e re se mamang a eno leng gore ke pilisi e ntseng jang gore maranyane a kgona gore thusa jalo karata e re dirisang e tla be re thusa jalo mme ga re helehela mo karata re na le dio tse dintsi tse re di dirang ya ka re isa botsogo re simolla kganya go nonotsha botsogo ko moding primary health care re batla gore re be re okeditse go ruta setšhaba sa rona ka dio tsa botsogo re tla be le gore maranyana a re a dirisa e ka re le hano jana ra ruta kgaolo ya ngami yotlhe kana ha re batla thuto ya teng ya namela gotlhe mo lehatsheng la Botswana e be le gore ditleliniki tsa rona tsotlhe di connected balwetse ba kgona go tsaya thuto e ka tlhamalalo gore ba getso re na le sengwe se se leng gore sa re kgoreletsa irang jana le jana ke dio tse tla bo re di dira re batla gore gape le babereki ba botsogo gape le bone ba itlatse dithuto hela ba dirisa maranyane le bona re batla gore ba itsholetse e sa tlhole motho a batla gore a tswe kgakala a ye sekolong kwa ye go nna ka re batla gore be ba dira dithuto tsa bona ka re itse malatseng a thuto e mo maranyane ba dirisa maranyane thank you Dr. Khokwe mme ya ka sta buile ba semolotse one karata e le gore ke yone ya digital e le gore tabe motho a kgona go e dirisa
e le ya maranyane motho a kgona go e dirisa be kgona le bone le ditirelo tse di neetswe le molwetsi a tabo di tsena gone mo maranyaneng e bo gore le ga ya go sepateleng se sele ba tata ba bona gore ka kwana o checkilwe ke mang o ne o bone ke mang le melemo ena ya go inetse ke ife mme be go nna le one mo re ka reng ke continuity kana gore kgone go thusega jalo jalo mme ela re ka boela go go ena re sa go go Bethany Mando e le gore go phalape o na le VP go ne go phalape ka ko Hola, Wetso ra tswelela kgantelenyana re ntse re buisanya jalo le Mpho Aaron a le ko Maung a le ko sepatela ka ko tleliniki tota ya Moeti ko e leng gore gone ke gone nne ba re neela maiphitlhelo a bone le gore maranyana a e leng gore ba neetswe mo nakong ya gompieno go ba thusa ka tsela ntseng jang re kgabaganyetsa jalo ka ko motšhodi re buisanya jalo le Tlotla Matlhabaphiri yo e leng gore o emele ene gore neela tse e leng gore ke tse ntse di diragala gompieno ka ko motšhodi Tlotlang Tlotlang tla ke go lebogesa moka ke re le nna ke bega ke le mo motšhodi mo Molefisina Secondary School mo e leng gore re bone jalo pele gantsi lontšhetso le tse re bone jalo morutabana ka kwano wa Setswana mme go faone Medupi a ruta jalo baithuti ba dikwele di le 5 e le sekole sa Molefi sekole sa Matšha Swaneng le Dumang le Masunga e le kaone tiriso ya maranyane a SMARTBOTS mme ga ke nosi ke na le tona wa thuto le tlhabololo dikitso Dr. Douglas Letshola Thebo e leng gore o tla re tlhalosetsa jalo gona gore tiriswe ya maranyane tona ya go thusa jang go godisa mohama wa thuto mo lehatshe la Botswana go nga ke simolle pele ka go gatelela thomo ya rona re ba lephata la thuto thomo ya rona ka one ya gore na le Batswana thuto e maleba re sa tlogele ope ko morago se ke kgwetlho e tona mo go rona mme go dirisa maranyane go tswile gore thusa thata ya ka o bona re kgonne gore re rute bana ba le ko dikolong tse 5 nako le nngwe hela go ta re thusa gore kgone gore re rute bana ba le bantsintsi gongwe le gongwe mo Botswana provided go na le computera provided go na le content ke tsone di-syllabus le di-notes tse di le mo di-laptopong le yone connectivity so SMARTBOTS e tlile gore thusa thata gore bana ba rona le ba le ko malapeng ba kgona gore ba ye ko dikgoteng ba ye ko ditleliniking ba go downloada kana ba ntshe tsone dithuto tse ba di batang ba kgone gore re ba tsena ko malapeng ga go sena internet teng ba di bale se se ta thusa gape bana ba ta kgona go kgolaganya le baithuti le barutabana nako nngwe le nngwe e leng gore e ba e tlhoka even our teachers go to gore thusa thata gore ba teachera ba rona ba kgona gore ba dire di-research mo di-internet mo di-desktopong tsa bone mo di-laptopong tsa bone and also connect with other teachers gore ba kgona go botsana gore kgang tsa topic e ntseng yana o kgone go dila le yone yang those are the issues tse ke tsang gore matishara ba ta benefita mo go tsone not only that I always encourage my teachers gore this is an opportunity ya gore ba dirisa tsone di-gadgets tse go dira tsone di-masters le bo PhD from the comfort of their homes and classrooms instead of re semola re nya matishara a dule a ile sekolong go shota matishara kana mo Molefi we'll see a teacher antsa ithuta le gone so we hope this will really transform the education spectrum in the country
gongwe tona potso a bohelohela e le yone ya inclusivity ke re tlhaloso gone gore re bone jalo gore bogologolo ne go buiwa gone gore go na le ba e leng gore ba ko kgakala le ditlamelo mme mo nakong ya gompieno re a bona gore maranyana a aname pele ga o bua kgantele o kile wa tlhalosa gone gore o na le batlhoka pono ba e leng gore ba teng gone ga mme ba na le tsone ditlamelo tsa gone go dirisa maranyane emma re na ra lebelela hela baithuti ba rona ba botse ya ka ke buile gore a re ba totogela ope ko morago be re itse gore na le batlhoka pono re na le ba e leng gore ba na le mathata le tsa kutlo ra bona gore ba thuse le bone re ba rekele di-laptop tse e leng gore di ka ba thusa ka tsela e ntseng jalo se se dirile gore se ka totogela ope ko morago mme hela gape e seng hela yalo re na le tomagano le bo UNICEF le maphata a mangwe gore ba kgone go thusa gore re kgone go nna le di-content kana dithuto tsa rona tse di kgonang gore re nne le tsone ga go sena inthanete teng gore o kgone go tsena go na le internet teng gongwe ga kgoteng o downloaded such information e bidiwang learning passport ngwana e re a tsena ko lapeng ga go kgona gore a di dirise tse di tla kgona go di re thuse gore mongwe le mongwe gongwe le gongwe ko Botswana a kgone gore le ga go sena le boteng go na mo go teng smart labs bana ba kgona go tsena mo di-laptopong tsa bone ba kgona go dira di-experiment ka tsone di-smart lab tsa bone ha e le gore laboratory kana sengwe di-chemical ga dio mo sekolong sa go nalo so this will really help us transform the education system. Thank you, Tona. Re leboga jalo Tona Dr. Douglas Lesulathebe mme ke bisetsa ka go yena sa moka ke re e wetse ka tselentseng jalo mo Molefisina Secondary School. tla ke go leboge jalo tlo tla matla phira le ka ko motšhudi ha re ba mo dinakong ka se mo kana ka kamogelo ntse a buisana jalo le Tona wa tsa thuto Dr. Douglas Lesulathebe gore dithuto tse kana maranyana go nna jana a go amogelwa ka tsela e ntseng jang mo nakong ya gompieno supa gore ya go thusa segolo jang ba ileng gore ke bone bana ba ileng gore ke ba sekolo ba ileng gore ke bone ba batla ba amogela maranyane ana gore ga ile gore gongwe ga bana maranyane ko lapeng o ka ba ka dirisa go download tse ileng gore ke dithuto tsa bone mme ba kgone go bala jalo ba lo ko lapeng motho tse re tla be re ntse re tsweletse re ikgolaganya le ba bangwe ba bega dikgang ba rona ba mafelong a ile gore ke a farologaneng. Hello, friends, and welcome to Weird and Wonderful Facts, your informative show where we bring you amazing and interesting facts about everyday things from all over the world. Let's begin today's countdown of Weird and Wonderful Facts. Snakes are dragons in their own right. Well, not really, but they can burp fire. For this to happen, a decomposing animal a snake has eaten has to burst while being digested, releasing methane and hydrogen into the snake's stomach. All that's needed for the snake to fire up is a spark. Perhaps out in the wild, one can catch a snake to start fire? A perfect substitute for matches. Isn't it amazing that dogs can learn up to 250 words and gestures? No wonder dogs assist police with investigations. The average intelligence of a dog is akin to that of a 2-year-old human child. They feel empathy, meaning they can read your emotions. In fact, one study actually proved that dogs can genuinely get jealous. So, don't go petting the neighbor's dog in front of yours. Avocados never ripen on trees. Because of this, farmers often use the avocado trees as a form of storage.
to keep their fruit fresh until they're ready to pick and sell it. How I wish this was true for all fruit. That would mean farmers are not coerced into harvesting. Furthermore, if you want to quicken the ripening process, you can put the avocado in a brown bag for 2 to 4 days. You can also speed the process by adding a banana to the bag. Avos are said to be an Aztec symbol of love as they grow in pairs. 40 million